So hello. Very good afternoon to all of you. So hello everybody, this is me, your physics teacher Ahad sir, and I wish a very good afternoon and I welcome all of you to this beautiful session in physics. Okay, చెప్పండి, audio, video all clear లేదా అందరూ? Good afternoon. Yes, a very good afternoon guys. All clear, audio, video all clear. Please respond okasari reply ivandi. Okay, clear. Good. So అయితే ఈ session కోసమే the name of the chapter that we will be seeing in this lecture, modern physics. Okay. Yes, good afternoon andariki good afternoon. Okay. Yes. So ఇప్పటిదాకా ఎలక్ట్రోడైనామిక్స్ అంటే కంప్లీటెడ్ ఇదే కదా. ఎస్, ఒక రెండు చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ కొంచెం చిన్న చాప్టర్స్ అది. ఎస్, we will start with atoms chapter. Okay, dual nature దాని తర్వాత. సో atoms తర్వాత న్యూక్లియర్ తర్వాత dual nature of radiation, that's it. దాని తర్వాత సెమీకండక్టర్ అయితే it is the last chapter. So basically I have broken this modern physics into 4 parts. Okay, 4 parts అంటే 4 chapters రా. Okay, 4 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. 4 చాప్టర్స్ కోసమే నీట్ PYQs అలాగే మీ JEE PYQs కూడా ఉంటుంది ఈ సెషన్ కోసమే. ఓకే, అర్థమైంది అందరికీ? సో విత్ దట్ బీయింగ్ సెడ్ లెట్ us స్టార్ట్ ద క్లాసెస్. అందరు చూడండి. ఓకే, సో ఇది మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అంటే ఇది సెపరేట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ నీట్ కోసమే ఇది కంప్లీట్లీ సెపరేట్ బ్రాంచ్. సో మీకు మోడర్న్ ఫిజిక్స్ బాగా రావాలంటే యూ మస్ట్ బి గుడ్ అట్ కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీలో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అనేసి ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది, అది కూడా మీ ఫస్ట్ ఇయర్లో కదా. ఎస్, ఆల్ 4 చాప్టర్. నో ఈ సెషన్లో 4 చాప్టర్స్ కాదు. ఈ 4 చాప్టర్స్ ఒక సెషన్లో తెచ్చుకోవాలంటే ఇది ఫుల్ డే మ్యారథాన్ కావాలి. సో మినిమంగా మీకు ఒక 10-12 hours కావాలిరా. ఓకే, దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్. yes MSN రాజు బిల్కుల్ క్లారిటీ సహీ బతాయింగే. ఓకే, సరే అందరూ. సో బేసికలీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ చాప్టర్ అంటే మీ కెమిస్ట్రీలో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చాప్టర్ బాగుండాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇట్, చూడండి అందరూ. సో ఈ చాప్టర్ కోసమే అంటే ఆటమ్స్ చాప్టర్. ఓకే, మోడర్న్ ఫిజిక్స్కి పార్ట్ 1 అంటే మామూలుగానే యువర్ ఆటమ్స్ చాప్టర్. సో ఫర్ దిస్ చాప్టర్ మల్టిపుల్ అటామిక్ మోడల్స్ ఉన్నాయిరా, కానీ వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టు సీ 2. ఓకే, రదర్ఫోర్డ్, బోర్స్, అదే ఫినిష్డ్. మీ కెమిస్ట్రీ కోసమే దే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ రా. బేసిక్స్ అంటే డాల్టన్స్ మోడల్, థామ్సన్స్ మోడల్, రదర్ఫోర్డ్, దాని తర్వాత బోర్స్ తర్వాత దే ఆల్సో గో టువర్డ్ ష్రోడింజర్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ష్రోడింజర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ని రాసి జేఈ కోసం ఇది సాల్వ్ చేసినప్పుడు సొల్యూషన్స్ వస్తాయి, ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, yes రష్మిత. ఎస్, ఆటమ్స్ సేమ్ లైక్ యువర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. సో అయితే ఇది పాసిబులే కాదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కవర్ ఎంటైర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఇన్ 1 day అంటే మినిమం 15 to 16 hours కావాలి. ఓకే, సో ప్రాపర్గా we can do it in a proper way. So సరే అందరూ. సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్ లెట్ us start the chapter. ఓకే, ఆటమ్స్ చాప్టర్. ఓకే మరి సేమ్ రిక్వెస్ట్ నా సైడ్ నుంచి ఆల్ ఆఫ్ యూ, sit with a pen and paper. Okay, sit with a pen and paper. Sir, so now let us start with the discussion. Andaru, so first of all atomic models gurinchi chuddam. Okay, సో అటామిక్ మోడల్లో నెంబర్ 1 ఇది ఆటమ్స్లో అటామిక్ మోడల్స్ చూడాలి కదా. ఎస్, దాట్స్ ఇట్ రా. సో యువర్ ఎంటైర్ చాప్టర్ రన్స్ అరౌండ్ దీస్ మోడల్స్ ఓన్లీ. సో ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటంటే డాల్టన్స్ మోడల్, ఇదే కదా. వాజ్ ద ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ డాల్టన్ కదా. ఎస్, డాల్టన్స్ మోడల్ అందరూ చెప్పండి. సో డాల్టన్స్ మోడల్ స్టేట్మెంట్ మీరే చెప్పాలి. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద డాల్టన్స్ మోడల్ రా. దాని తర్వాత థామ్సన్స్ మోడల్ కదా. నాట్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్డ్. అందరు చూడండి, ఈ మోడల్స్ పైన ఇప్పటిదాకా నాట్ ఈవెన్ అ సింగిల్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్. ఇది ఫార్మాలిటీ అనేసి డిస్కస్ చేద్దాం, నథింగ్ అదర్ దాన్ దాట్. ఓకే, సెకండ్ మోడల్ ఏంటంటే థామ్సన్స్ మోడల్. చెప్పండి రా.
ఓకే సెకండ్ మోడల్ అంటే ఇది థామ్సన్స్ మోడల్. మీరే చెప్పాలి మరి వాట్ ఈస్ ద డాల్టన్స్ మోడల్, వాట్ ఈస్ థామ్సన్స్ మోడల్, డెఫినేషన్ చెప్పండి. ఓకే, సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్. సో ఐ విల్ రైట్ వాట్ ఎవర్ యూ సే ఆన్ ద బోర్డ్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ డాల్టన్స్ మోడల్, వాట్ ఈస్ థామ్సన్స్ మోడల్. సో ఇది ఆటమ్స్ గురించి కదరా, అబౌట్ ద ఆటమ్స్ ఓన్లీ. హాయ్ చెప్పండి. నాట్ రిప్లై, నో రిప్లై. గుడ్ రష్మిత, గుడ్. సో అదే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మోడిఫై ద డెఫినేషన్. అదే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టెలింగ్ ఐఎమ్ రైటింగ్. ఓకే, ఎస్. సో డాల్టన్ మోడల్స్ టెల్స్ us that the atom is, what do you say, what did you say? Hi. Okay, the atoms are tiny and unbreakable particle. Okay, sorry. Atoms is tiny unbreakable particle, that's it. Particle, that's it. Okay. Next, what did he say next ante atoms is a spherical kada, spherical atom ra, atom ante it's a spherical particle, that's it. Ari వదలండి రా, మరి చెప్పండి థామ్సన్స్ మోడల్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ థామ్సన్స్ మోడల్. హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరూ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ థామ్సన్స్ మోడల్, డెఫినేషన్ చెప్పాలి మీరు. Yes, please ask the full question, okay, out of context question adi. Hi, good afternoon. Thomson's model definition cheppandi. Hi all of you, very good afternoon. Sir, so Thomson's model ante it is like your watermelon model kada. Yes, leda you can also call it to be plum pudding model ra. Cheppandi, what does it say? మీ వాటర్ మెలన్లో ఈ రెడ్ కలర్ పార్ట్ కదా, ఇన్సైడ్ లోపల వాటర్ మెలన్కి లోపల రెడ్ కలర్ పార్ట్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకోండి, అలాగే సీడ్స్ అంటే नेगेटिव चार्ज. सर नोट्स लिखने की ज़रूरत है वरना आप टेलीग्राम में भेजेगा डोंट वरी. ओके, टेलीग्राम में नहीं भेजेगा, क्रैश कोर्स से एक्सेस कर लो, ठीक है. ओके, अबाउट द नोट्स लेट मी जस्ट क्लेरिफाई यू. ओके, नोट्स के लिए इधर देखो, ये दिख रहा है वीडियो तुमको. यस, ये वीडियो में आने का, इधर आके इधर डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, इस डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक करने का. ओके, ये जो दिख रहा है ना रीनीट फ्री क्रैश कोर्स रा, ये क्लिक पैना, ये लिंक पैना क्लिक చేయండి. క్లిక్ करने के बाद ये बाय नाउ आएगा, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇది క్లిక్ చేసి బై నౌ చేయండి. ఓకే, మరి బై నౌ చేసినప్పుడు మీకు ఈ ఇంటర్ఫేస్ వస్తుందిరా. ఓకే, యూ డోంట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ इधे. सो ये इंटरफेस लो फिजिक्स అనేసి ఒక क्लिकर रहा. सो यहाँ पे क्लिक करिए. क्लिक करने के बाद में you will get all the chapters list. okay, so first నుంచి రా, స్టార్టింగ్ నుంచి ఏదైనా చాప్టర్స్ ఉంటే గానీ మీకు క్లాస్ స్లైడ్స్ అనే వస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ హియర్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద నోట్స్. ఓకే, అలాగే మోడర్న్ ఫిజిక్స్ పార్ట్ 1 కూడా నోట్స్ మీకు ఇక్కడే వస్తుంది. ओके, सो डायरेक्ट नोट्स, नो नीड टू वेट फॉर टेलीग्राम, कुछ भी ज़रूरत नहीं है ऐसा, ठीक है. यस, so you can directly access it. Similarly, if at all there are some students who are willing to go for the all India test series, okay, ఆ కోసమే AITS లింక్ కూడా ఉంటుంది. చూడండి, ఇది విజయం రీనీట్ AITS లింక్. ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేసి ఇది అమెజాన్ లింక్ వస్తుంది మీకు.
దిస్ ఈజ్ అ బుక్. ఈ బుక్లో 14 మాక్ టెస్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పటి నుంచి ఆల్టర్నేట్ డేస్లో ఒక్కొక్క మాక్ టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేసినా కూడా మీరు ఈజీగా కంప్లీట్ బుక్ కంప్లీట్ చేస్తారు. ఓకే, ఎస్. సో 14 మాక్ టెస్ట్స్, 20 ఓఎంఆర్ ఉన్నాయి, మరి 2520 క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే, ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ అపార్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అందరు చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద discussions. Okay, and about the offline centers. Okay, VLC students who are thinking to take a drop, ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే VLC లింక్ కూడా ఉంటుంది. మరి ఇది ఫామ్ ఉంటుంది, ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి, ఆటోమేటికలీ యూ విల్ గెట్ అ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద టీమ్. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ టు ద డిస్కషన్ అందరూ. ఎస్, let me see your doubts, sir. What are you saying? చెప్పండి అందరూ. ఎస్, ఏపీఎంజెడ్ నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్ అంటే ఏంటి? షిఫ్ట్స్లో హ్యాపెనింగ్ కదరా, పేపర్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద షిఫ్ట్స్. అదే, సో ఈ షిఫ్ట్లో నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్ అంటే జేఈలో కూడా నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్ ఉంటుంది. దాట్ మీన్స్ వేరే వేరే షిఫ్ట్స్ కోసమే వేరే వేరే క్వశ్చన్ పేపర్స్ వస్తుంది. సో డిఫికల్టీ లెవెల్ కూడా డిఫరెంట్ కదా. అదే, సో టు అడ్జస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ టు సెట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఎ సింగిల్ మ్యాట్రిక్స్ రా. నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్ అంటే యువర్ ఎంటైర్ మార్క్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఆల్ ద షిఫ్ట్స్. Okay, right. Marks, good. Okay, plum pudding model leda. Okay, atoms are uniform positive charge with electron embedded. Okay, right. Okay, so ini atoms is a uniform positive charge. Okay, is a uniform positive charge with electrons embedded in it. That's it. ఇదే కదా, embedded in it. అదే, that's it. ఇది డాల్టన్స్ మోడల్, థామ్సన్స్ మోడల్ వచ్చిందిరా. ఇది కూడా రాంగ్, అది కూడా రాంగ్. ఓకే, రాంగ్ ఓన్లీ. మరి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఓకే, ఈ మోడల్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చింది, చాలా మంది క్వశ్చన్స్ వచ్చింది. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ మెయిన్ టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. చెప్పండి రా, నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటి సార్? This is going to be the Rutherford's model. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్ని అర్థం చేయడానికి there are some prerequisites. ఓకే, prerequisites are electrostatics. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ గురించి కొంచెం ఐడియా ఉండాలి మీకు. ఓకే, సో లెట్ మీ జస్ట్ టెల్ యూ అబౌట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఫస్ట్, దాని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్, ఐఎమ్ ఫైన్, ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ గైస్, ఐఎమ్ ఫైన్. ఓకే, సరే. అయితే పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్ అందరూ. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ చార్జ్ రా, ఓకే, ఇది కూడా పాజిటివ్ చార్జ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ దెమ్? రిపల్షన్. ఓకే, పాజిటివ్ చార్జ్కి మధ్యలో రిపల్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఇదిగో, ఇఫ్ ఐఎమ్ థ్రోయింగ్ దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్, ఇదిగో ఇట్స్ కమింగ్ అంటే ఇట్ విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ కదా. ఎస్, అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ చూడండి అందరూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ లిసన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్ మీ డ్రా అ లైన్ రా. ఇది స్ట్రేట్ లైన్ కదా. ఎస్, సో ఈ స్ట్రేట్ లైన్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్, చెప్పండి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా? ఇట్ విల్ గెట్ పర్ఫెక్ట్లీ రిపెల్డ్ కదా. సో మీ రెండు పాజిటివ్ చార్జ్ ఒక స్ట్రేట్ లైన్లో మూవ్ అయితే రిపల్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ రా. సో ఇఫ్ యువర్ చార్జెస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ అలాంగ్ అ స్ట్రేట్ లైన్, అంటే ఒక సర్టన్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసినప్పుడు this charge right will stop అయిన తర్వాత it will again come back to the original position, అంటే repulsion అయింది. కానీ ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, if I just move it slightly upwards రా, ఓకే, ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ కదా. ఎస్, ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ని స్లైడ్గా అప్వర్డ్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఐ త్రో ఇట్ రా, వాట్ విల్ హ్యాపన్? మూవ్. రిపల్షన్ చూడండి, రిపల్షన్ అంటే మామూలుగానే డిఫ్లెక్షన్ హ్యాపన్స్. ఓకే, ఎస్, if this is a positive charge, అది కూడా పాజిటివ్ చార్జ్. if I am throwing this positive charge, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు it will repel రా. రిపెల్ అంటే తెలుసా? పుష్ దిస్ చార్జ్. అండర్స్టాండింగ్? నాట్ అండర్స్టాండింగ్. అలాగే ఇక్కడి నుంచి కూడా సేమ్ స్టఫ్ రా. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ థ్రోయింగ్ అంటే రిపల్షన్ హ్యాపెనింగ్. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఒక స్ట్రేట్ లైన్లో పోయినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్ రిపల్షన్ రా, అంటే రిఫ్లెక్షన్. 2 టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి. నెంబర్ 1 డిఫ్లెక్షన్, అలాగే నెంబర్ 2 ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్.
ఓకే, రిఫ్లెక్షన్ కావాలంటే ఈ ఛార్జ్ని ఒక స్ట్రేట్ లైన్లోనే ఉండాలి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ డిఫ్లెక్షన్ అంటే యూ వాంట్ టు షిఫ్ట్ ఇట్ లిటిల్ డౌన్వర్డ్స్ లేదా లిటిల్ అప్వర్డ్స్. కింద షిఫ్ట్ చేయండి లేదా పైన షిఫ్ట్ చేయండి. అదే, సో షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఛార్జ్ని మూవ్ చేస్తే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ గెట్ డిఫ్లెక్టెడ్. ఓకే, డిఫ్లెక్షన్, రిఫ్లెక్షన్ అర్థమైంది అందరికీ? ఇది క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విజిట్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్. కాబట్టి చాలా 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 బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకే, రైట్ అందరూ. సో అదే, లెట్ us now start our discussion for the Rutherford's model. చూడండి. ఓకే, ఎస్. సో వాట్ డిడ్ హీ డూ? రదర్ఫోర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి మాట్లాడాలంటే హీ యాక్చువల్లీ టుక్ అ స్క్రీన్. ఓకే, అప్పుడు సెటప్ డ్రా చేయాలరా, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ స్క్రీన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ స్క్రీన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ స్క్రీన్ రా. నాట్ స్క్రీన్ సార్. విజువలైజ్ చేయండి. ఏంట్రా ఇది? Okay, can you visualize? It's a screen, okay, screen, yes. So in front of this screen, okay, gold foil sheet, okay, there is a very thin sheet, very thin gold sheet is there, okay, extremely thin sheet untundi. That's it. How should I tell you? How should I draw this diagram? Ide, okay, telusu kada ra meeku setup telusu kada, entire setup. Yes, అలాగే there are some alpha particles. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్. చిన్న పార్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ స్మాల్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్. ఇది ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిటర్ రా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిటర్. చూడండి. ఓకే, ఇది గోల్డ్ ఫాయిల్ ఆర్ గోల్డ్ షీట్. అలాగే ఇది ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ అనేసి అంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? ఎక్కడ రావాలిరా? దిస్ ఈజ్ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ అ స్క్రీన్. ఏమైందిరా? యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ త్రూ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్, పాత్ చెప్పండి, పాత్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్. ఓకే, ఎస్. సో కంప్లీట్గా దీస్ ఆర్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్. చూడండి అందరు. ఓకే, yes, so these are the alpha particles. He throw it around. Okay, complete alpha particles. Okay, alpha particles. Okay, alpha particles thrown on the screen. Okay, give me 1 minute. He's disturbing a lot around. Okay, punch in. Please give me 1 minute, okay?
సో కింగ్ సై హ్యాస్ బీన్ బ్లాక్డ్. ఓకే, బ్లాక్డ్. సరే, సో కంప్లీట్ స్పామ్స్ కదా. ఎస్, ఇది టైం వేస్టరా. ఓకే, అది నా టైం వేస్ట్ కూడా, మీ టైం వేస్ట్ కూడా. ఓకే, రైట్. సో స్టార్ట్ చేద్దాం అందరు. ఓకే, ఇఫ్ హీ కమ్స్ ఫ్రమ్ అనదర్ అకౌంట్, అగైన్ ఐ విల్ సైలెన్స్ హిమ్. ఓకే, అగైన్ ఐ విల్ బ్లాక్ హిమ్, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఏం చెప్పాలరా. ఎస్, అయితే ఇది ఫైనల్ వార్నింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ హీ కమ్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ అనదర్ అకౌంట్స్, హీ విల్ అగైన్ గెట్ బ్లాక్డ్. ఓకే, ద టీమ్ ఈజ్ రెడీ నౌ. అట్లా కాదురా. సరే, let us start with the discussion. Andar, okay, right. ఏ స్టూడెంట్, నో. సరే చూడండి. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి ఒక రిజల్ట్ దెర్ వాజ్ యాక్చువల్లీ అ రిజల్ట్ దట్ వాజ్ కన్ఫర్డ్. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ దే వెంట్ డైరెక్ట్లీ అన్స్కాటర్డ్. అంటే ఇదే ఎగ్జాక్ట్గా డైరెక్ట్ పాత్ వచ్చింది. ఓకే, కొన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కోసం చూడండి అందరూ. ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్, సమ్ కాదురా, మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్, ఓకే, 99% ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వెంట్ అన్డిఫ్లెక్టెడ్. ఓకే, 99% ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వెంట్ అన్డిఫ్లెక్టెడ్. ఇదే కదా. ఎస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, ఇది రైట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇది 90% ఆల్ఫా పార్టికల్స్. ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ సమ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ దాట్ గాట్ సమ్ డిఫ్లెక్షన్. కొన్ని డిఫ్లెక్షన్స్ కూడా వచ్చింది. అంటే ఇదే చూడండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ డిఫ్లెక్షన్స్. కెన్ యూ విజువలైజ్ దిస్? ఎస్, ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ దేర్ వాజ్ సమ్ డిఫ్లెక్షన్ ఆల్సో. చూడండి, అయితే 90% వెన్ అన్డిఫ్లెక్టెడ్. కొన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్, స్టూడెంట్ సార్ నీట్ 2028 వాళ్ళకి ఎప్పుడు క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ నీట్ 2026 ఇది హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. ఓకే, వన్స్ దిస్ క్లాసెస్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ వీ విల్ అగైన్ టేక్ ఇట్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ బేసిస్. ఓకే, రైట్. అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్. ఓకే, 1 out of 20,000 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 180 degree రిఫ్లెక్షన్ అయింది అక్కడ. ఎస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, కెన్ యూ విజువలైజ్ దిస్ థింగ్? అదే. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అన్డిఫ్లెక్టెడ్. కొన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కొంచెం డిఫ్లెక్షన్ అయింది. అలాగే రేర్ ఓకే, వెరీ రేర్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ దే యాక్చువల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ బై 180 degrees. రేర్ అంటే లెట్ us take a very rare number of alpha particles. సరే, ఇదే. అలాగే ఇది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్, ఫినిష్డ్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ 180 degree రిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది. ఓకే, నౌ అండర్స్టాండ్, ఒక గ్రాఫ్ కూడా ఉంటుంది. దేర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ గ్రాఫ్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద 3 పారామీటర్స్. అందరు చూడండి, 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఫోకస్, దేర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ 3 పారామీటర్స్. పారామీటర్ నెంబర్ 1, నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ డిటెక్టెడ్. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే క్యాపిటల్ N అనుకోండి. ఓకే, పారామీటర్ నెంబర్ 2, ఇది యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ లేదా రిఫ్లెక్షన్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ కాల్ ఇట్, యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ తీటా. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్, ఇదే కదా. ఎస్, మోడర్న్ ఫిజిక్స్కి ఎన్సీఆర్టీ చదవాలి. యూ కెన్ స్టడీ రాజ్. ఎన్సీఆర్టీ అంటే ఇట్స్ అ బేస్ బుక్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్, ఫర్ ఎనీ బుక్ యూ కెన్ స్టడీ ఇట్. ఎస్, వీ విల్ డిస్కస్ ఎంఎస్ఎన్ రాజు. డోంట్ వరీ, ప్రతి ఒక్క కన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్. అలాగే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ కదా. ఎస్, ఫర్ దిస్ దెర్ ఇస్ అ గ్రాఫ్ యాక్చువల్లీ. అందరూ చూడండి. సో ఒక గ్రాఫ్ ఉంటుంది. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రిమెంబర్, ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇన్ జేఈ. ఓకే, కాబట్టి ఛాన్సెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ వర్సెస్ యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ తీటా. ఓకే, ద గ్రాఫ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, స్ట్రేట్ లైన్ ఉంటుంది. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ద గ్రాఫ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ
స్ట్రేట్ లైన్ అంటే ఏంట్రా, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్ గ్రాఫ్. ఇదిగో ఈ యాంగిల్ అంటే θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 degrees కదా, అంటే యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ 0 degree, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్. సో ఇది దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆటమ్ కదా, సో సెంటర్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ 1 2 3 4 ఎగ్జాక్ట్లీ వెంట్ అన్డిఫ్లెక్టెడ్, ఇదే కదా. ఎస్, అయితే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇస్ మ్యాక్సిమం. చూడండి మ్యాక్సిమం y యాక్సిస్ పైన డిస్టెన్స్ చూడాలి కదా. ఎస్, సో ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇస్ మ్యాక్సిమం ఫార్ ద యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ క్లోజ్ టు 0 degrees. ఓకే, అంటే స్ట్రేట్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. యాజ్ యూ సీ ద నంబర్ ఆఫ్ యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ రా, ఇది యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. అంటే ఇఫ్ యూ సీ ద పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ గెటింగ్ డిఫ్లెక్టెడ్, ఇదే డిఫ్లెక్టెడ్ కదా, అలాగే ఇది కూడా డిఫ్లెక్టెడ్, దిస్ ఆల్సో డిఫ్లెక్టెడ్, అది కూడా డిఫ్లెక్టెడ్. ఓకే, సో లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫ్లెక్షన్. అలాగే మీరు ఎగ్జాక్ట్గా 180 degree రిఫ్లెక్షన్ చూడాలంటే మీకు ఇదే, ఇట్స్ అ సింగిల్ పార్టికల్ రా, అంటే యాంగిల్ 0 degrees గ్రీన్ లైన్స్ కోసమే, yellow లైన్స్ కోసమే యాంగిల్ వాల్యూ ఇంక్రీస్డ్, number of particles decreased. Okay, that means number of particle inversely proportional to angular deflection theta. అంటే ఏంట్రా, యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ పార్టికల్స్ తక్కువ ఉంటుంది. అండర్స్టాండింగ్? సో ద alpha particles that are 0 degree ra, that are at an angular deflection of 0 degree, they are huge, ఎందుకంటే యాంగిల్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ మోర్ స్కాటర్డ్ పార్టికల్స్ అంటే their number will be less. Understanding? As simple as this. మరి ఎగ్జాక్ట్ 180 degree డిఫ్లెక్షన్ కావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి జస్ట్ 1 in 20,000 particles. ఓకే, అదే, దాట్స్ ఇట్. మరి సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. ఓకే, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ కోసమే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫ్రమ్ దిస్, ఓకే, ఈ అబ్జర్వేషన్ నుంచి ఏం అర్థమైంది? సో ఫ్రమ్ దిస్ అబ్జర్వేషన్ రదర్ఫోర్డ్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ దట్ యాటమ్లో 90% ప్లేస్ అంటే హాలో ప్లేస్, ఎంప్టీ ప్లేస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఈ యాటంలో 99% ఆఫ్ ద స్పేస్ ఇస్ ఎంప్టీ. అలాగే న్యూక్లియస్ లేదా ద పాజిటివ్ చార్జ్ రా సెంటర్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో యాటమ్కి స్ట్రక్చర్ ఇది రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్. నెగటివ్ చార్జ్, అలాగే ద నెగటివ్ చార్జ్ ఈజ్ రొటేటింగ్ అబౌట్ ద సెంటర్. సెంటర్ అంటే న్యూక్లియస్, సో సెంటర్లో పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది అండ్ ద నెగటివ్ చార్జ్ ఈజ్ రొటేటింగ్ అరౌండ్ ద సెంటర్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్. సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్. అర్థమైంది అందరికీ? అదే. అయితే నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫర్ యువర్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. చూడండి అందరూ, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. ఓకే సార్, 1s అగైన్ రిపీట్ చేయండి. 1s అంటే ఏంట్రా? ఎస్, వన్స్ అగైనా చూడండి రా, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అంటే ఏంటి సార్? అదే, యాజ్ ఐ హ్యావ్ సెడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇదే న్యూక్లియస్, న్యూక్లియస్లో పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఎలక్ట్రాన్. మరి ఎలక్ట్రాన్ పైన మీకు నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది, ఇదే కదా, దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద ఎలక్ట్రాన్. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ సార్? ఇదే, ఈ డిస్టెన్స్ చూడండి ఒకసారి, ఇదే కదా ద మోషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ని స్పీడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్. ఓకే, నాట్ ఎలక్ట్రాన్, ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూ టాక్ అబౌట్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఓన్లీ. అయితే ఇది ఆల్ఫా పార్టికల్ అనుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఇఫ్ యూ గివ్ ఇట్ సమ్ స్పీడ్ రా, స్పీడ్ అంటే మాస్ m అనుకోండి, స్పీడ్ v అనుకోండి, అంటే ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ దగ్గర కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చింది కదా. ఎస్, that means this alpha particle has kinetic energy k. ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీతోనే ఇది మూవ్ చేసినప్పుడు ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ లేదా ఈ న్యూక్లియస్ వల్ల ఒక రిపల్షన్ వస్తుంది. సో ఈ రిపల్షన్ వల్ల దేర్ విల్ బి అ డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ఇట్స్ పాత్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? మరి మీరు యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ గురించి మాట్లాడితే దిస్ విల్ బి ద యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ థీటా. ఓకే, చూడండి రా,
ఇది న్యూక్లియస్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్. మరి ఈ న్యూక్లియస్ నుంచి కొన్ని డిస్టెన్స్ నుంచి యు ఆర్ యాక్చువల్లీ థ్రోయింగ్ ఎన్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ దగ్గర కైనెటిక్ ఎనర్జీ కే ఉంటుంది, స్పీడ్ v, మాస్ m. మరి సార్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ క్లోజ్ టు ద న్యూక్లియస్, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒక రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఈ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ వల్ల రిపల్షన్ ఉంటుంది, రిపల్షన్ వల్ల డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. సో డిఫ్లెక్షన్ అంటే యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ తీటా అనుకోండి. మరి దెర్ ఇస్ అ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దిస్ యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్. అలాగే ఈ హైట్ ఈ హైట్ అందరు చూడండి, ఈ హైట్ని బి అని అంటారు. మరి ఇదే మీ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఉంటుంది. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ దిస్? ఫార్ములా ఇప్పటి కోసమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నో నీడ్ టు గో ఫర్ కన్క్లూజన్స్ అండ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, డెరివేషన్ అక్కర్లేదు, ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి మీకు ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ బి వాల్యూ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ గోయింగ్ టు బి kZe స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై కాట్ ఆఫ్ థీటా డివైడెడ్ బై 2. ఆల్ఫా పార్టికల్ లేదా ఆల్ఫా పార్టికల్ తీసుకోండి, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ అ ప్రోటాన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, మీరు ప్రోటాన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ప్లస్ ఈ ఛార్జ్ రా. దట్స్ ఇట్. ఓకే రైట్. హోల్ డివైడెడ్ బై చెప్పండి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ లేదా పార్టికల్ లేదా ప్రోటాన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా బిట్వీన్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అండ్ ద యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఏంట్రా, ఈ యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ కాట్ ఇది థీటా కదా, థీటా థీటా థీటా. సో లెట్ us see an actual representation. చూడండి అందరూ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ ఫార్ములా ఫర్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. అంటే let us substitute theta is equals to 0 రా. ఈ ఫార్ములాలో theta equals to 0 పెట్టండి. మరి b ఫార్ములా చూద్దాం. what will be the value of b? okay, so in this formula put theta value is equals to 0 degrees. substitute చేసి చూద్దాం. so b value should be equals to kZe square cot 0 by 2 కదా. cot 0 by 2 అంటే 0 only divided by k. what is the value of cot 0 రా? ఇన్ఫినిటీ కదా, ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఈ బి వాల్యూ రా, బి వాల్యూ షుడ్ బి ఇన్ఫినిటీ. ఏదిగో అంటే థీటా వాల్యూ 0 అంటే నో యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్. దాట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ నీడ్ టు త్రో దిస్ పార్టికల్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ రా. ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ ఎందుకు సార్? బికాస్ ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్సెస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ రాదు, అంటే డిఫ్లెక్షన్ రాదు, అంటే డీవియేషన్ రాదు. అర్థమైంది అందరికీ? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. ఓకే, సో ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ కోసమే ద ఫార్ములా ఇస్ దిస్ వన్. అందరు చూడండి. సో ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ బి రా. and the formula is b is equals to kZe square. Ze square అంటే ఇది అటామిక్ నెంబర్ z కదరా. అంటే ze ఈ న్యూక్లియస్ పైన ఛార్జ్ వచ్చింది, లేదా దేర్ ఆర్ 2 చార్జెస్ రా. 2 చార్జెస్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ సే k q1 q2 multiplied by cot theta by 2 divided by kinetic energy. okay, yes, times of cot of theta by 2 divided by the kinetic energy k. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో k కూడా కాన్స్టెంట్, z అంటే అటామిక్ నెంబర్ కాన్స్టెంట్, e అంటే చార్జ్ కాన్స్టెంట్, k అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఒక కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఇచ్చినప్పుడు kinetic energy is also constant. That means your b ra impact parameter directly proportional to cot of theta divided by 2. వచ్చిందా లేదా అందరూ చూడండి. that's it. okay sir, next motion in a straight line చెప్పండి. done. okay, sure, we will discuss motion in a straight line after this. okay, next particle andaru next topic ra. your next topic is going to be distance of closest approach. చూడండి. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ కోసమే పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్.
ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ 0 ఉండాలి. ఓకే, ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ షుడ్ బి 0. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ డిస్కషన్ బి వాల్యూ మాత్రమే 0 ఉండాలి. ఓకే, అంటే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియస్, చెప్పండి రా. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియస్, పాజిటివ్ చార్జ్ అట్ ద సెంటర్, and if you are throwing the negative charge, not negative charge, another positive charge. Okay, this is your positive particle ra, mari both should be on a straight line. Chudandi, impact parameter no height kada, aithe exact ga on a straight line ra, on the axis unte impact parameter 0 undali. As simple as this. Okay, now with that being said, substitute cheyandi ra. Idigo ee nucleus paina charge Ze, ఈ పార్టికల్ పైన ఛార్జ్ ఈ అనుకోండి, మాస్ m, మరి ఇనీషియల్ స్పీడ్ v అనుకోండి. ఓకే, ఇనీషియల్ డిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, యు ఆర్ థ్రోయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ విత్ సమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. మరి చెప్పండి రా, టోటల్ ఎనర్జీ గురించి చెప్పాలి. సో అట్ ఫస్ట్ ద టోటల్ ఎనర్జీ అంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇదే కదా? ఎస్. అంటే చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ? హాఫ్ mv². మరి ఫైనల్ ఇన్స్టెంట్లో దిస్ పార్టికల్ విల్ రీచ్ అట్ దిస్ పొజిషన్. ఇదే కదా, ఈ పొజిషన్ పైన వచ్చింది. మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో స్పీడ్ 0 అయింది, కానీ ఈ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ కదా, ఇది r అనుకోండి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. మరి సార్ ఎంటైర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ ద చార్జెస్ కదా, అదే. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఇది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే k q1 q2 డివైడెడ్ బై r. దట్స్ ఇట్. ఇది రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి. ఓకే, బికాస్ ద కన్వర్జన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. ఈ r అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్. అదే, మరి ఇక్కడ నుంచి మీకు r వాల్యూ కావాలంటే యూ కెన్ సే r ఇస్ ఈక్వల్స్ టు k q1 q2 డివైడెడ్ బై హాఫ్ mv². దట్స్ ఇట్. ఓకే, లేదా కావాలంటే ఇది 2 టైమ్స్ ఆఫ్ k టైమ్స్ ఆఫ్ q1 టైమ్స్ ఆఫ్ q2 డివైడెడ్ బై mv² కూడా చెప్పొచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. ఓకే, మరి ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అండ్ యూ కెన్ టెల్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్. చెప్పండి అందరూ. అయితే ఇది r వాల్యూ రా, 2 టైమ్స్ ఆఫ్ k టైమ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఛార్జ్ Ze కదా, సెకండ్ ఛార్జ్ e కదా, డివైడెడ్ బై mv². అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ r is equals to 2kZe² డివైడెడ్ బై mv². k వాల్యూ 1/4πε0. ఓకే, 1/4πε0. That means your distance of closest approach r is equals to 2 multiplied by 1/4πε0 Ze² divided by mv². వచ్చింది కదా? ఎస్, దట్స్ ఇట్. అయితే your distance of a closest approach చెప్పండి అందరూ. r is equals to Ze² divided by 2πε0 mv² వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద distance of closest approach. Understand? Sir, is lunch break there? Let us see. Okay, let us see. Sir, so with that being said, Rutherford model completed. Okay, andaru gurtu pettukondi, Rutherford's model completed. Mari okasari quick revision cheddam. Okay, Rutherford's model ki revision. What is Rutherford's model, sir? Rutherford's model ante ide. Planetary motion ni similar. Are model ra, motion kaadu. Okay, Rutherford's model. చెప్పండి. సో రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్ అంటే దేర్ ఈస్ ద ఆటమ్ రా. సో ఆటమ్కి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పేస్ హాలో స్పేస్ ఓన్లీ. ఇది న్యూక్లియస్ అనుకోండి. అలాగే దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రాన్ మూవింగ్. అదే, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, సో పాయింట్ నెంబర్ 1 చెప్పండి రా. రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్కి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి సార్ ఇది? నెంబర్ 1 ఈజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ హాలో. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ is hollow. Point number 1 to be noted. దాని తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ 2 చెప్పండి రా. పాజిటివ్ చార్జ్ ఈజ్ అట్ ద సెంటర్. ఇదే కదా. నెంబర్ 3 రా, నెగటివ్ చార్జ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, revolves
around the center. That's it, the center. మరి ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి చేద్దాం. ఓకే, సో అబౌట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, టూ ఫార్ములాస్ ఓన్లీ అబౌట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. సో వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హీ డిడ్ రా, అయితే బేసిక్స్ ఫిజిక్స్ అప్లై చేసి ఈ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. పాయింట్ నెంబర్ 1, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. ఇదే కదా అబౌట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే, ఇది ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్? బి కదా, ఎస్ బి. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KZE square లేదా KQ1 Q2, అదే వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే, మల్టిప్లైడ్ బై cot ఆఫ్ యాంగిల్ θ బై 2 హోల్ డివైడెడ్ బై ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ mv స్క్వేర్ చెప్పొచ్చు. ఓకే, అలాగే ఫార్ములా నెంబర్ 2, ఇది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ చెప్పండి అందరూ. ఆర్ వాల్యూ మరి ఒకసారి KZE స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై హాఫ్ mv స్క్వేర్ ఎలా కూడా చెప్పొచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అయిపోయింది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ డన్. సో ఈ మొత్తం అయిపోయినప్పుడు వీ కెన్ టేక్ ద PYQs. ఓకే, చూడండి. ఎస్, విజిబుల్ నాట్ విజిబుల్? ఎస్, చెప్పండి. That's it. Okay, 2 PYQs. చెప్పండి. When an alpha particle of mass m moving with speed v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass m as dash. Okay, distance of closest approach depends on mass as dash. మరి ఈ క్వశ్చన్ కోసమే we have direct formula. డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది కదా. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్? ఇది KZE స్క్వేర్ లేదా KQ1 Q2 కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, K మల్టిప్లైడ్ బై Q1 టైమ్స్ ఆఫ్ Q2, ఇది డివైడెడ్ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ mv స్క్వేర్. ఇదే కెన్ ఐ సే యువర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ ఆర్, ఇది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ కదా. ఫినిష్డ్, డన్ 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 డన్. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్. See, good. Next question. Idi. An alpha particle, again the same thing, then the distance of closest approach will be proportional to what? Ide kada, mari okasari same formula, R is equals to KQ1 Q2 divided by half mv square. Ante, your distance of closest approach inversely proportional to speed square. Ochindi kada? That's it. V square. Inversely proportional to V square. There in the option? Not there in the option. Okay. Inversely proportional to m. ఇది కూడా సేమే కదా. ఎస్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ZE. అలాగే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ ఆర్చ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్. ఫినిష్డ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. సో ఇది JEE మెయిన్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, 2026 క్వశ్చన్, దట్ టు 2026. అందరికి చూడండి, విజిబుల్ అందరికి ఇది. ఎస్, తీసుకోండి. If an alpha particle with energy 7.7 mega electron volt is bombarded on a thin gold foil, the closest distance from the nucleus is dash. Okay, mass is ఇచ్చాడు, 1/4πε0 వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. మరి చెప్పాలి. ఓకే, what is the distance of closest approach? సేమ్ స్టఫ్ రా. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే అదే యూ నీడ్ టు గో విత్ ద సిమిలర్ అప్రోచ్. ఏంట్రా, షుడ్ ఐ రైట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్? ఎస్, ఇక్కడ చూద్దాం. చెప్పండి, ఆల్ఫా పార్టికల్ విత్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చింది 7.7 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకే, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చింది 7.7 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. అదే మాస్ రా. వాట్ ఈస్ అటామిక్ మాస్? 79. ఓకే, 79. మరి ఏం చేయాలి? సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్ కదా.
చెప్పండి. సో కెన్ ఐ సింప్లీ సే ఇది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అంటే k q1 q2 డివైడెడ్ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ రా, సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇది. ఓకే, చార్జెస్ చెప్పండి. ఆల్ఫా పార్టికల్, గోల్డ్ ఫాయిల్. ఓకే, అటామిక్ మాస్, అటామిక్ నంబర్ ఆఫ్ గోల్డ్ అంటే 79. దట్ మీన్స్ సెంటర్లో 79 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కదా, అదే దట్ అయితే సెంటర్లో చార్జ్ చెప్పండి రా, న్యూక్లియస్కి చార్జ్. సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద గోల్డ్ ఆటమ్. ఓకే, ఆటమ్ అంటే ఇది పాజిటివ్ చార్జ్. మరి ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి సార్? అటామిక్ నెంబర్ 79 అంటే 79 మల్టిప్లైడ్ బై ఈ రా, 79 ఈ చార్జ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క ప్రోటాన్ దగ్గర ఈ చార్జ్ కదా, అయితే 79 ప్రోటాన్స్ దగ్గర 79 ఇంటూ ఈ. అలాగే ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇస్తున్నాడు, ఆల్ఫా పార్టికల్కి చార్జ్ చెప్పండి ఒకసారి, 2 times ఈ కదరా. 2 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి ఆల్ఫా పార్టికల్లో. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే హీలియం న్యూక్లియస్. ఓకే, హీలియం న్యూక్లియస్, ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇన్ ద సెన్స్ హీలియం న్యూక్లియస్. ఇది దిస్ ఈస్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, దిస్ ఈస్ ద చార్జ్ ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద గోల్డ్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, దాట్స్ ఇట్. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అంటే k వాల్యూ 9 × 10⁹ మల్టిప్లైడ్ బై q1 వాల్యూ రా, లేదా 79 times ఆఫ్ ఈ మల్టిప్లైడ్ బై మరి ఒకసారి ఈ 2e కదా, సెకండ్ చార్జ్ రా, ఇది 2e డివైడెడ్ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే 7.7 × 10⁶ మెగా కదా, ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లో వచ్చింది. మీకు కావాలంటే జూల్స్లో కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ జూల్స్. మరి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి సార్? 1 joule is equals to 1 electron volt రా, ఇదే కదా, 1.6 × 10⁻⁻19 joules. దిస్ ఇస్ అ రిలేషన్షిప్. ఓకే, మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ. సో యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎస్, మల్టిప్లైడ్ బై ఇదే 1.6 × 10⁻⁻19 వచ్చింది కదా, దాట్స్ ఇట్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కదా, 9 × 10⁻9 మల్టిప్లైడ్ బై 79 × 2 రా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 79 × 2? ఇది 2 9s are 18, 7 2s are 15, 158 మల్టిప్లైడ్ బై ఈ స్క్వేర్. ఈ స్క్వేర్ అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కదా, అదే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1.6 × 10⁻⁻19 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 10⁻6 మల్టిప్లైడ్ బై 1.6 × 10⁻⁻19. ఇదిగో దిస్ గాన్ రా, అంటే వన్స్ గాన్. మిగతా వాల్యూస్ అంటే 10⁻6, 10⁻9 అంటే 10⁻3 మిగిలి ఉన్నాయి. సో ఇది 158 times of 9 డివైడెడ్ బై 7.7 × 10⁻3 కదా, లేదా ఒక పని చేయండి, హియర్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్. సో ఇది 1.6 మల్టిప్లైడ్ బై 10⁻3 మల్టిప్లైడ్ బై 10⁻⁻19. -19 + 3 అంటే -16 కదా, ఎస్ అదే. సో 10⁻⁻16 వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి. మరి హియర్ యూ కెన్ సింప్లిఫై ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, 7.7 రా. హౌ డిడ్ హీ గివ్ దిస్ వాల్యూ? అదే, సో 11 1s are 11. ఎస్, సాల్వ్ చేయండి అందరు. ఓకే, యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. క్యాల్కులేటర్ ఉంటే సాల్వ్ చేసుకోండి. ఆన్సర్ చెప్పండి, సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. గుడ్, 295 కదా, ఎస్ 295, ఎస్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ అరౌండ్ 295 అంటే 2.95 10⁻⁻14. ఇది నాకు తెలీదు, ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ యువర్ ఆన్సర్ రా. ఫైనల్ ఆన్సర్ అంటే ఇదే. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అంటే దిస్ విల్ బి ఆప్షన్ ఏ, లేదా మీరు డిసైడ్ చేయండి. ఆప్షన్ స్టెప్స్ నేను చెప్పాను కదా. సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, అప్లై ద ఫార్ములా, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్, డన్ విత్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. సో ఇది మరి ఒకసారి JEE 2024 క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్, చెప్పండి అందరూ. In alpha particle scattering experiment, distance of a closest approach for the alpha particle is this. Target nucleus has atomic number 80. Maximum velocity of alpha particle కావాలి. ఓకే సరే, మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ కూడా ఇచ్చారు. చెప్పండి, సేమ్ ఫార్ములా అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ k, ఇది q1 మల్టిప్లైడ్ బై q2 డివైడెడ్ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే 12 mv².
మరి ఇక్కడ నుంచి మీకు v స్క్వేర్ కావాలి కదా, సో ఎలా కూడా రాయొచ్చు, v స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు k q1 q2 డివైడెడ్ బై హాఫ్ mr అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్. సో ప్రతి ఒక్క యూనిట్ SI యూనిట్లో ఉండాలి. ఓకే, ఎవ్రీ సింగిల్ క్వాంటిటీ షుడ్ బి ఇన్ SI యూనిట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే, v స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు k వాల్యూ రా 9 into 10 to the power 9. I hope it gets simplified. Multiplied by q1 వాల్యూ ఫస్ట్ చార్జ్ ఏంటి సార్, టార్గెట్ న్యూక్లియస్ అటామిక్ నెంబర్ 80 అంటే 80 into e అనుకోండి. ఓకే, సో 80 మల్టిప్లైడ్ బై ఈ అంటే చార్జ్ ఆన్ ద ప్రోటాన్. ఓకే, అలాగే ఆల్ఫా పార్టికల్ కదా, సో ఆల్ఫా పార్టికల్ పైన చార్జ్ 2e ఉంటుంది, అదే డివైడెడ్ బై హాఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇచ్చాడు కదా, ఇది 6.72 మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power -27 మల్టిప్లైడ్ బై డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అంటే ఇది 4.5 10 to the power -14. దాట్స్ ఇట్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇదిగో -27 కదా, ఏంట్రా ఇది, సరే చూద్దాం అందరూ. రైట్, సో నంబర్స్ని ఒక సైడ్ని చేయండి అండ్ యూ సెపరేట్ ద వేరియబుల్స్ ఆన్ అనదర్ సైడ్. ఓకే, సరే, సో 9 మల్టిప్లైడ్ బై ఇది 80 into 2 కదా, 160 వచ్చింది. అలాగే ఇంటూ 2 కూడా వచ్చింది, ఇది దిస్ 1/2 బికమ్స్ 2 కదా, డివైడెడ్ బై ఇది 6.72 మల్టిప్లైడ్ బై 4.5 మల్టిప్లైడ్ బై ఇది 1.6 హోల్ స్క్వేర్ రావాలి. ఈ కదా, ఈ స్క్వేర్ రా, ఈ స్క్వేర్ అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే 10 to the power -19 హోల్ స్క్వేర్ -38 వచ్చింది. ఎక్కడ నుంచి 9 27 14 రా, 27 + 14 వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ, 37 + 4 41 + 9 అంటే 50 రా, 10 to the power 50 ఉండాలి. ఓకే, ఇది 10 to the power 50 అండ్ డివైడెడ్ బై నథింగ్ కదా, డన్ అంటే ఇది 50 - 38 అంటే ఇది 12 వస్తుంది మామూలుగానే, అదే. సో ఇది 9 మల్టిప్లైడ్ బై 1.6 స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై 1.6 స్క్వేర్ 2.56 కదా, సో 2.56 మల్టిప్లైడ్ బై ఇది 160 ఉండాలి, ఇది 2 ఉండాలి, డివైడెడ్ బై 4.5 ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది, అలాగే ఇది 6.72. ఓకే, మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power 12 రా, 12. ఓకే, ఒక పంచ్ చేయండి, ఇది 2 డెసిమల్స్ 2 డెసిమల్స్ గాన్ అంటే ఇది 4.1 1 4.1 4.1 2 9 అంటే 2 మల్టిప్లైడ్ బై 2 into 2 4 కదరా, ఎస్ 2 into 2 4 వచ్చింది, దాట్ మీన్స్ 4 into 160 into 256 డివైడెడ్ బై 672 into 10 to the power. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ రా, పర్ఫెక్ట్లీ డివిజిబుల్ ఉండాలి. డివిజిబుల్ బై 4 కదా, 16 డివైడ్ బై 16 రా, సో 16 1 16 16 4 64 3 మిగిలి ఉన్నాయి, ఇది 2 వచ్చింది, అలాగే 2 1 2 2 2 4 ఇది 21 వచ్చింది కదా, ఎస్ 21 మరి 46 ఎలా వచ్చిందిరా, this one I am not understanding. So 21 1 21 4 మిగిలి ఉన్నాయి, 46 42 ఉండాలి కదా, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్. ఓకే, సరే మరి చూద్దాం, అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, రైట్, రూటే కాదురా, ఇట్స్ నాట్ అ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కదా. That's it. Simplification. Students, please simplify it. Velocity of alpha particle. Maximum velocity kavali kada. Ade maximum velocity. That's it. Okay. Calculation correct ah? 9 into 10 to the power 9. Idi calculation only ra. 80 into 2 160 e square. Okay. సో నంబర్స్ వచ్చింది, 9 వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి 2 కూడా వచ్చింది. ఓకే, 160 ఈజ్ ఆల్సో దేర్. మరి 10 to the power 9 రా, 9 + 10 to the power 27 36 + 14 అంటే 50 వచ్చింది, కరెక్ట్ ఓన్లీ. డివైడెడ్ బై 4.5 6.72 1.6 హోల్ స్క్వేర్, సో 2.56 వచ్చింది రా, 16 స్క్వేర్. ఓకే ఇంటూ 160. ఓకే, ఇంటూ 2 కూడా వచ్చింది, సో ఇట్స్ 4
6.72కి రూట్ రాదు కదా. యూ కెన్ టేక్ ద అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ అందరూ ఒక పని చేయండి. ఓకే, ఇది 20 డివైడెడ్ బై 21 కదా, మల్టిప్లైడ్ బై ఇది 256 మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power 12 వచ్చింది. అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 16 into 10 to the power 6 మల్టిప్లైడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 20/21 వస్తుంది. ఓకే, చేయండి, క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్స్ ఉంది. ఓకే, 156.1, ఓకే 156, సరే 156 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఎస్ 200 బై అప్రాక్సిమేట్గా 160 ఓన్లీ రా. ఓకే, ఎస్ ఇది క్యాల్కులేషన్ ఓన్లీ, టేక్ ద క్యాల్కులేటర్, సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, 156 కదా, ఎస్ అరౌండ్ 156 ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ లెస్ దెన్ 1 రా. సో స్లైట్లీ లెస్ దెన్ 1 ఉంటే అప్రాక్సిమేట్గా 0.9 ఉండాలి. సో 9 into 16 అదే సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, లెస్ దెన్ 160 ఉండాలి. ఓకే, రైట్, 156. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు ఇది కూడా, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓన్లీ. ఓకే, లెట్ మీ సీ, క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, ప్లీజ్ గివ్ మీ 1 minute, లెట్ మీ సీ ద వాల్యూ ఆఫ్ వాట్ 20/21కి రూట్ ఉండాలి కదా. ఎస్, సో ఇట్ షుడ్ బి square root of 20 divided by 21. 0. Try the divided by 21. Root of 0.9523 అంటే 0.975. ఓకే, ఇది 0.975 ఉండాలి. So 0.975. Now JEE people are expecting the students to do this calculation. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరే చెప్పండి. ఇంటూ 16 అంటే 15.61. ఓకే, ఎస్. సో ఫైనల్ ఆన్సర్లో ఇది 15.61 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది 15.61 into 10 to the power 6 అంటే 156 into 10 to the power 5. 10 to the power 5 కదా, 156. అరే వాట్ ఎవర్ ఆన్సర్ చూడండి మీరు. ఓకే, ఎస్. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది 2022లో వచ్చిన JEE మెయిన్స్కి క్వశ్చన్. ఓకే, ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. ఎస్, ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అందరు. ఓకే, అయితే నో లెస్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయిరా. ఓకే, ఫార్ములా అంటే సింపుల్ ఓన్లీ. సార్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రీనీట్లో అడుగుతారా? ద ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్, బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ అంటే ఫార్ములా ఈజ్ ఈజీ కదా. ఫార్ములా సింపుల్ ఫార్ములా రా ఇది. ఇదిగో ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్ అంటే ఎప్పటిదాకా నో ప్రాబ్లం, మరి ఎక్కడ నుంచి ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్ లాస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్స్లో ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్. మరి ఇదే యువర్ క్యాల్కులేషన్ షుడ్ బి గుడ్. అండర్స్టాండింగ్ ఇది రాదు, దే విల్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ యాడ్ అట్ దిస్ లెవెల్ రా, ఆస్క్ అట్ దిస్ లెవెల్, లేదా వాల్యూస్ దే విల్ గివ్ ఇట్ సచ్ అ వే దట్ ద ఆన్సర్ గెట్స్ సింప్లిఫైడ్. కానీ ఈ క్వశ్చన్స్ కోసం వాల్యూస్ కూడా చాలా డిఫికల్టే ఉంటుంది అండ్ సింప్లిఫికేషన్ కూడా డిఫికల్టే. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ అవాయిడ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. మరి ఫార్ములా కన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, చూడండి రా, ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ట్రై టు అబ్జార్బ్ ద కన్సెప్ట్ ఫస్ట్. ఓకే, సో మీకు కన్సెప్ట్ వచ్చిందంటే ఇదిగో ప్రాబ్లమే లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్. ఓకే, హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గైస్. లైక్ దిస్ సెషన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ సెషన్ని ఒకసారి లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రూట్ D1 రూట్ D2 ఆర్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్స్ కరస్పాండింగ్ టు స్కాటరింగ్ యాంగిల్ 60-90 degrees respectively. When an alpha particle is approaching a gold nucleus for D1 is equals to x times of D2, the value of x will be dash. Okay, అరే సింప్లీ D1 D2 క్యాల్కులేట్ చేయండి రా బాబు. కెన్ యూ సే సింప్లీ సార్ D1 రూట్ D1 ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ కదా, ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు cot θ/2. ఓకే, ఎస్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు cot ఆఫ్ θ1/2. అలాగే రూట్ D2 ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుండాలి. ఓకే, ఆ కోసమే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు cot ఆఫ్
theta 2 divided by 2 వచ్చింది కదా. That's it. అయితే ఇదే, these are the questions. సరే, మరి సెపరేట్ పని చేద్దాం రెండు క్వశ్చన్స్ కోసమే. ఓకే రైట్, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అందరూ. That means root of d1 divided by root of d2 is equals to cot of theta 1 divided by 2 whole divided by cot of theta 2 divided by 2. ఇదే కదా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటే కానీ. అంటే ఇది cot of theta 1 వాల్యూ చెప్పండి రా, 60 degrees కదా. సో cot of 60 divided by 2. theta 2 చెప్పండి అందరూ ఒకసారి, ఇది cot of 90 divided by 2. ఓకే, సో ఇదే root of d1 divided by root of d2 is equals to cot 60 by 2 అంటే cot 30. cot 30 అంటే root 3 by 1 కదా. ఎస్, root 3 by 1 అంటే root 3, ఇది వాల్యూ గుర్తుండాలిరా. డివైడెడ్ బై cot 90 by 2 అంటే cot 45, ఇది 1 వాల్యూ వస్తుంది. అదే, సో స్క్వేర్ చేయండి రెండు సైడ్స్. d1 by d2 is equals to 3. ఓకే, అంటే d1 is equals to 3 times of d2. ఓకే, స్టేట్మెంట్ అంటే ద క్వశ్చన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వెరీ చైల్డిష్. అర్థమైంది సార్, రీనీట్ విల్ బి ఈజీయా, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఈజీ రా. ఓకే, అంటే అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వదిలేండి ఈజీ రీనీట్కి. సార్, ఐ డిడ్ నాట్ గాట్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. యూ డిడ్ నాట్ గెట్ ద అప్రోచ్. సి, ఫార్ములా ఫర్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్? ఇదే, b is equals to, ఇది ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ కదా, kz e square into cot theta by 2 divided by half mb square. అంటే ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ is directly proportional to cot theta by 2. ఇదే కదా, b directly proportional to cot theta by 2. అదే, సో ఈ క్వశ్చన్లో డిస్టెన్సెస్ ఇచ్చాడు, అలాగే two different scenarios, 2 different distances he has given. అదే, సో that's what I have done here also. చూడు, రూట్ d1 అంటే ఏంట్రా, రూట్ d1 ఈజ్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఫర్ 60 degrees. అలాగే రూట్ d2 ఈజ్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్, రూట్ d2 ఈజ్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఫర్ 90 degrees. ఓకే, రూట్ d2 కోసమే 90, రూట్ d1 కోసమే 60 degrees. అదే, మరి ఫార్ములా యూస్ చేయాలి, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. దాట్స్ ఇట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే యూ కెన్ సే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దట్ యూ కెన్ డూ దట్, లేదా డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ టేక్ ద రేషియో. ఓకే, అంటే a ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు b. A is direct, ఇది మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే, అలాగే C is directly proportional to D అంటే డైరెక్ట్గా రేషియో తీసుకోవచ్చు. దాట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ సే A by C కదా, షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు B by D. దట్స్ ఇట్. అలాగే హియర్ ఆల్సో రూట్ d1 రూట్ d2 రేషియో, cot theta 1 by 2 cot theta by 2 రేషియో. దాట్స్ ఇట్. సో రేషియో తీసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. ఓకే, మరి ఒకసారి ఆల్ఫా పార్టికల్స్. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఓన్లీ రా. ఓకే, 26 ఓన్లీ, ఇది కూడా 2026లో అడిగిన. అండ్ డిడ్ వి డిస్కస్ దిస్ రా? ఓకే, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఇట్. సారీ, ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రిపీటెడ్. అందరూ డిలీట్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది. నౌ దీస్ ఆర్ నీట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈజీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. అరే అట్లా కాదురా, డన్. ఓకే, నౌ ఇట్స్ టాకింగ్ అబౌట్ రేడియస్ కదా. సో ఇప్పుడు లెట్ us కంటిన్యూ ద డిస్కషన్. చూడండి రా, సో దిస్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్. ఓకే, దిస్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ ద రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్. మరి రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్లో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది. దేర్ వేర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్. లాగింగా చెప్పండి. am I clear? Not clear? క్లియర్ కదా ఇది? ఎస్. సో దేర్ వర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇదే రదర్ఫోర్డ్ రా. అకార్డింగ్ టు రదర్ఫోర్డ్ ఇది సెంటర్లో న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, అలాగే నెగటివ్ ఛార్జ్ని చూసి ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ అబౌట్ ద న్యూక్లియస్. ఇదే కదా, దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్. వచ్చింది కదా. It's circular orbit only, don't get confused. Sir, enduku elliptical draw chesadu? That might also create one more problem. Sir, idi center of the circle, circular part. This is your electron.
ఓకే. సో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కేసులో సైంటిస్ట్స్ వేర్ సెట్టింగ్, ఓకే, కమిటీ ఆఫ్ సైంటిస్ట్స్. సో ఈ మొత్తం డిస్కవర్ చేసినప్పుడు రదర్ఫోర్డ్ సైంటిస్ట్ దగ్గర ప్రజెంట్ చేశాడు, ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ థియరీ. దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ అ సింపుల్ క్వశ్చన్, ఓకే, ఏంట్రా ఇది? దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ టు రదర్ఫోర్డ్, ఏంట్రా ఇది? ఎలక్ట్రాన్. మరి ఏం ఛార్జ్ ఉంటుంది? నెగటివ్ ఛార్జ్ కదా, ఎస్. ఛార్జ్ ఉంటుంది కదా, ఎస్. మరి వాట్ ఈస్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ డూయింగ్? రివాల్వింగ్. రివాల్వింగ్ అంటే సర్క్యులర్ మోషన్. సర్క్యులర్ మోషన్ కోసమే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ కావాలి. మరి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ కోసమే సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్ కావాలి. అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్ రొటేటింగ్. రొటేటింగ్ అంటే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఉండాలి, సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్ ఉండాలి. అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. ఓకే 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 ఓకే. ఎలక్ట్రాన్ ఇది చార్జ్ పార్టికల్, ఓకే. సో ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ పార్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్లో మూవింగ్ అంటే ఇది యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. కానీ ఇది ప్రాబ్లమాటిక్ స్టేట్మెంట్ రా అకార్డింగ్ టు మ్యాక్స్వెల్, ఓకే. మ్యాక్స్వెల్స్ లాని చూడండి ఒకసారి. అయితే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ప్లస్ క్యూ, ఈ పార్టికల్ని యాక్సిలరేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఎమిట్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. అంటే ఇట్ విల్ ఎమిట్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. అంటే ఇట్ విల్ ఎమిట్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ. అండర్స్టాండింగ్? ఎమిటింగ్ ద ఎనర్జీ రా. అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్ మూవింగ్ కదా, చార్జ్ కదా, యాక్సిలరేషన్ కదా, అంటే ఎనర్జీ ఎమిటింగ్ కదా. అదే. సో ఇఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ గోన్ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ గోన్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ గోన్ అంటే స్టాప్. స్టాప్ అంటే స్పీడ్ జీరో. స్పీడ్ జీరో అంటే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ జీరో. చూడండి చూడండి, ఇదే కదా. లెట్ మీ టెల్ యూ ఫ్లోరా, ఓకే. ఎస్. సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇట్స్ అ చార్జ్ పార్టికల్, ఓకే. ఈ చార్జ్ పార్టికల్ దగ్గర యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. సో ఈ యాక్సిలరేషన్ వల్ల చెప్పండి ఏమవుతుందిరా? రేడియేషన్ వస్తుంది. ఓకే, రేడియేషన్ వెల్కమ్. రేడియేషన్ అంటే ఎనర్జీ ఇస్ గాన్. ఇదే కదా, ఎనర్జీ గాన్. ఎనర్జీ గాన్ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ గాన్. అర్థమైంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ గాన్ అంటే హాఫ్ mv² గాన్. అంటే స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో. మరి స్పీడ్ జీరో ఉంటే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ రా mv²/r. ఇది సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ కదా, అది కూడా జీరో ఉండాలి. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ జీరో ఉన్నప్పుడు సర్క్యులర్ మోషనే లేదు. ఇదే కదా, సర్క్యులర్ మోషన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. సర్క్యులర్ మోషన్ ఆల్సో గాన్. అండర్స్టాండింగ్? కానీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. అంటే ఆటమ్ గాన్ రా, ఓకే. సర్క్యులర్ మోషన్ గాన్ అంటే ఏంటి సార్? ఆటమ్ ఇస్ గాన్. అరే రే రే. సర్క్యులర్ మోషన్ గాన్ అంటే ఏంట్రా? ఆటమ్ ఇస్ గాన్, ఓకే. దట్ మీన్స్ ఆటమ్ గాన్. దెన్ 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 ఇది ప్రాబ్లం. సో ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ పార్టికల్ అంటే యాక్సిలరేషన్. ఇట్ షుడ్ రిలీజ్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ గాన్. ఎనర్జీ గాన్ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ గాన్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ గాన్ అంటే స్పీడ్ గాన్. స్పీడ్ గాన్ అంటే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ గాన్. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ గాన్ అంటే సర్క్యులర్ మోషన్ గాన్. సో సర్క్యులర్ మోషన్ గాన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ నాట్ మూవింగ్ ఇన్ సర్కిల్స్ రా, అంటే ఆటమ్ గాన్. అర్థమైంది ఇందరికి? దట్స్ ఇట్. సో ఎప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలీదు. హౌ ఆర్ యూ? మరి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? ఓకే, ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యాలి? ఇక్కడ ఆటమ్ గాన్ కదా. సో సైంటిస్ట్ సెడ్ రే 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 చూడరా, ఏ రుదర్ఫోర్డ్ ఏం చేశాడరా నువ్వు? ఆటమ్ గానా? ఎందుకు ఆటమ్ గాన్? నువ్వు చచ్చిపోరా అంటే రదర్ఫోర్డ్ గాన్. అండర్స్టాండింగ్? ఆటమ్ గాన్ అంటే రదర్ఫోర్డ్ గాన్. మరి రదర్ఫోర్డ్ గాన్ ఓన్లీ. అండర్స్టాండింగ్? డన్. సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయడానికి దేర్ కేమ్ అ మార్వలస్ సైంటిస్ట్. ఓకే, దేర్ కేమ్ అనదర్ సైంటిస్ట్. పేరు చెప్పండి రా. హూ ఇస్ దట్ సైంటిస్ట్? హూ ఇస్ దట్ సైంటిస్ట్?
టు ఆన్సర్ దిస్ ప్రాబ్లం a huge scientist రా ఈరోజు మై హ్యాండ్ రైటింగ్ రా ఏమైంది అది నాకు కూడా తెలీదు బట్ ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ గుడ్ ఐ బిలీవ్ నీల్స్ బోర్ ఓకే ఇది దిస్ వాజ్ ద సైంటిస్ట్స్ సో వాడురా హీ అబ్జర్వ్డ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఓకే అంటే గుడ్ నీల్స్ బోర్ రైట్ ఈ మొత్తం యాటమ్ని స్టడీ చేసి హీ వెంట్ టు ద సైంటిస్ట్స్ వన్స్ అగైన్ ఓకే మరి ఎక్కడ వెళ్ళి హీ హ్యాజ్ సెడ్ టు సైంటిస్ట్స్ చూడండి ఓకే హీ హ్యాజ్ సెడ్ టు సైంటిస్ట్స్ నేను ఒక మోడల్ ప్రిపేర్ చేశాను మీరు వినండి ఓకే మొదటిగా ప్రాపర్గా లాస్ట్ వరకు వినండి నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఓకే నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ అదే సో ఇప్పుడు నీల్స్ బోర్ అంటే ద మోడల్ విల్ బి బోర్స్ మోడల్ చూడండి ఓకే అంటే ఈ బోర్స్ మోడల్ని కొంచెం పాస్టులేట్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఈస్ పాస్టులేట్స్ రా పాస్టులేట్స్ అంటే ఏదైనా చెప్తున్నాను వినండి నో క్వశ్చన్ ఆస్క్స్ దాట్స్ ఇట్ పాస్టులేట్స్ అంటే ఏంట్రా నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ వినండి అదే దాట్స్ ఇట్ ఫినిష్డ్ పాస్టులేట్ నెంబర్ 1 అంటే ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి దాట్స్ ఇట్ నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ మరి దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ద క్వశ్చన్స్ టు రదర్ఫోర్డ్ ఎందుకు అలా అవుతుందిరా Bohr said, no, don't ask me those questions. Okay, ఇది postulates. Okay, postulates. So the postulates of Bohr. చెప్పండి అందరు what are the postulates? Postulates అంటే ఇదే number 1 అందరు. Postulate number 1 అంటే electron revolves లేదా moves. Okay, yes, electron revolves around the nucleus. Around the nucleus. Stop. Rutherford కూడా ఇదే చెప్పాడు కదా. Then, if it is revolving, electron charge and acceleration, Maxwell, Bohr said no, don't ask anything, okay? Don't ask anything. ఇది postulates, चुपचाप सुनिए इनको, बात मत कीजिए, okay? चुपचाप सुनिए, अरे, revolves around the nucleus in fixed orbits. So ఇది ఫస్ట్ పాస్టులేట్ ఓకే ఇన్ ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్స్ లేదా ఫిక్స్డ్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ చెప్పాలి దట్ వుడ్ బి మోర్ అప్రోప్రియేట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ ఓకే అదే పాస్టులేట్ నెంబర్ 2 అందరూ చెప్పండి రా వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాస్టులేట్ నెంబర్ 2 every orbit represents the energy state of the nucleus the energy state of nucleus ఇది చాలా important discussions okay MCQ కోసమే which of the following is not postulates of Bohr's model అంటే మీరు క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నంబర్ 3 electron cannot ఇది quantization of angular momentum అని అంటారు ఓకే electron cannot move anywhere okay cannot move anywhere but rather only in the orbits for which their radius follows quantization of angular momentum. అంటే మామూలుగానే యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్ ఓకే క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ దాట్స్ ఇట్ ఓకే సో ఇది పాస్టులేట్స్ అందరు అంటే హీ హ్యాస్ గివెన్ దీస్ థియరీస్ రా మరి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు డోంట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ చుప్ చాప్స్ ఓకే వినండి ఫస్ట్ వినండి ఓకే ఇప్పుడు ఈ పాస్టులేట్స్ పైన ఒక కంప్లీట్ మోడల్ ఉంటుంది ఓకే సో ద రిజల్ట్స్ దాట్ హీ గాట్ రా మెస్మరైజింగ్ రిజల్ట్స్ ఓకే సర్ప్రైజింగ్
yes, definitely, yes. Okay, so these are the results. Ante idigo formula number 1 from your Bohr's model andaru idi mvr should be equals to nh divided by 2 pi. Okay, mari h ante entra, h is a Planck's constant. Okay, idi first time you are encountering this. H is entra, h ante entra Planck's constant kada. Yes, what is h? Idi value cheppandi okasari. Planck's constant. Okay, under what is the value of h? Good. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రైట్. అంటే ఏంట్రా చూడండి, దాట్ మీన్స్ ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ లైక్ ఎనీథింగ్, బికాస్ దెర్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్ట్ దిస్ ఫార్ములా. అంటే చూడండి, ఇదే బోర్ చెప్పాడు, ఇది న్యూక్లియస్ ఉంటే కానీ ఈ న్యూక్లియస్ అంటే ఆర్బిట్ రా, దిస్ ఇస్ ద ఆర్బిట్. ఓకే, ఇది దిస్ షెల్ లేదా ఆర్బిట్ చెప్పండి, ఇది షెల్ ఆర్ ఆర్బిట్. ఓకే, ఆర్బిట్ అంటే ఏంట్రా, సర్కులర్ షేప్. మరి ఈ ఆర్బిట్కి రేడియస్ ఉంటుంది, ఇదే కదా. సో వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్బిట్ సార్? ఇది రేడియస్ ఆర్ అనుకోండి. సో ఇది దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్, ఫస్ట్ రేడియస్. అలాగే సెకండ్ ఆర్బిట్ అంటే ఇది. ఓకే, లేదా ఇది షెల్ నెంబర్ 1, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. షెల్ కోసమే n యూజువల్లీ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఎస్. సో n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే r1 అనుకోండి. దిస్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ షెల్ అందరు. అలాగే సెకండ్ షెల్ అంటే ఇది ఎక్స్టర్నల్ షెల్, ఈ సెకండ్ షెల్ కోసమే రేడియస్ r2. మరి ఈ రెండు షెల్స్కి మధ్యలో రీజన్ ఉంటుంది కదా, ఇదిగో ఈ మొత్తం రీజన్ రా. అంటే ఈ రీజన్లో ఎలక్ట్రాన్ విల్ నాట్ బి దేర్. అండర్స్టాండింగ్? మీకు ఎలక్ట్రాన్ కావాలంటే ద ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి ఆన్ దిస్ షెల్ లేదా ఈ షెల్లోనే ఉంటుంది, అదే. సో ఈ రెండుకి మధ్యలో స్పేస్లో ఎలక్ట్రాన్ అసలు లేదు. So electron cannot revolve anywhere, okay? It will be rotating in the fixed orbits, okay? Leda fixed shells. ఈ shells అంటే energy levels కూడా అంటారు, okay? Yes. Fixed orbits and orbits are also the energy levels. గుర్తుపెట్టుకోండి. Orbits అంటే ఏంట్రా? ఇది energy levels. అర్థమైంది అందరికీ? పాస్టులేట్ నెంబర్ 3. దాని తర్వాత పాస్టులేట్ నెంబర్ 4 అందరూ చెప్పండి. 4. ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ లీవ్స్ ద ఆర్బిట్, ఓకే, ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ లీవ్స్ ద ఆర్బిట్, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఆర్బిట్, ఇట్స్ ఎనర్జీ షుడ్ చేంజ్, దాట్స్ ఇట్. ఇట్స్ ఎనర్జీ షుడ్ చేంజ్. అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐఎమ్ రైటింగ్ విత్ అనదర్ కలర్. ఎవ్రీ షెల్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్. షెల్ అంటే ఆర్బిట్, ఆర్బిట్ అంటే షెల్, ఓకే. షెల్ ఆర్ ఆర్బిట్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్. ఎవ్రీ షెల్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ లెవెల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, విత్ అ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ లెవెల్. చూడండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఏంట్రా, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ షెల్, ఇది సెకండ్ షెల్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ షెల్, అలాగే ఇది థర్డ్ షెల్ అనుకోండి. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, మరి n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. సో ఫస్ట్ షెల్లో ఎనర్జీ వాల్యూ E1 అనుకోండి, ఓకే. ద ఎనర్జీ వాల్యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ షెల్ E1, అలాగే సెకండ్ షెల్లో ఎనర్జీ వాల్యూ E2, థర్డ్ షెల్లో ఎనర్జీ వాల్యూ E3 అనుకోండి, ఓకే. దట్ ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర E1 ఉంటుంది, దాట్ మీన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ షెల్. Okay, so if the electron wants to be in the second shell ra, E2 energy మాత్రమే ఉండాలి, not less, not more. అర్థమైంది అందరికీ? That's it, as simple as this. Understanding? అదే. అలాగే ఎలక్ట్రాన్ కెన్ నెవర్ రొటేట్. ఈ మీకు షెల్ కావాలంటే ఇదిగో ఈ R1 కదా, సో R1 కోసమే ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి.
mvr is equals to nh by 2 pi అంటే quantization of angular momentum. ఇది angular momentum కదా. So the angular momentum is based on the shell అంటే radius. Angular momentum of the electron completely depended on the radius. మరి సార్ ఏం రేడియస్ తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇదే h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi, 4h by 2 pi ఈ angular momentum ఉండాలి. Only for those radiuses you can take the shell or the orbit. వచ్చింది కదా. yes ఎప్పుడు radius of the orbits కావాలి. okay, now we are proceeding to the radius formula. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రేడియస్ లేదా అనాలిసిస్ మాత్రమే చేద్దాం రా. ఓకే, కంప్లీట్ అనాలిసిస్ చూద్దాం అందరూ చెప్పండి. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అనాలిసిస్. ఒక నిమిషం ఆగండి, సమ్వన్ ఈస్ టెక్స్టింగ్ మీ. రైట్, సరే అందరూ. ఎస్, సో నౌ వీఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు డెరైవ్ ద ఫార్ములాస్. మరి చూడండి, ఇది 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 దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆటమరా, షెల్లా, షెల్ అండి. ఓకే ఓకే, మరి ఇది న్యూక్లియస్ సార్. న్యూక్లియస్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్, సెంటర్ కదా. ఎస్, అట్ ద సెంటర్, రైట్, అట్ ద సెంటర్ ఓన్లీ. మరి గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, అందరు చూడండి. అయితే ఇప్పుడు టేక్ ఆల్ ద కన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ అంటే ఇదే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ అనుకోండి. ఇది దిస్ ఈజ్ యువర్ యాటమ్ కదా. యాటమ్ అందరు చూడండి, యాటమ్ అంటే ఇదే. ఎస్, మరి అటామిక్ నంబర్ జెడ్ అనుకోండి. ఓకే, ఈ యాటమ్కి అటామిక్ నంబర్ జెడ్. అటామిక్ నంబర్ జెడ్ అంటే ఏంట్రా? ద అటామిక్ నంబర్ is equals to z. అంటే ఈ యాటమ్కి న్యూక్లియస్లో z ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. ఇదే కదా. ఎస్, z ప్రోటాన్స్ ఆర్ దేర్. అంటే టోటల్ చార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు z ఇంటూ ఈ కదరా. ప్రతి ఒక్క ప్రోటాన్ పైన చార్జ్ ఈ ఉంటుంది. దాట్ మీన్స్ ద టోటల్ చార్జ్ ఆన్ ద న్యూక్లియస్ ఇస్ Ze. అలాగే ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర కూడా చార్జ్ ఈఏ ఉంటుంది కదా. మరి చెప్పండి అందరూ, నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ సర్కిల్ అంటే సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ వచ్చింది. సో ఇది డిస్టెన్స్ r ఉంటుంది కదా. సో ఇఫ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ r అందరూ, దెర్ ఈస్ ఆల్సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ రా. ఇదే కదా. ఎస్, అంటే ఇదే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ Fe. that should be equals to the centripetal force Fc. క్లియరా? నాట్ క్లియరా? అంటే ఈ కేసులో your electrostatic force of attraction Fe should be equals to the centripetal force Fc. అర్థమైంది అందరికీ? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ చెప్పండి. K Q1 Q2 divided by R square is equals to centripetal force చెప్పండి రా, mv square divided by R. అంటే R gone. ఓకే, that means K times of Q2 times of Q1 Q2 రా, Q1 times of Q2 divided by R రా. ఇది వాల్యూ mv square ఉండాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. అంటే Q1 వాల్యూ ఏంటి సార్? చార్జ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్. సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో K మల్టిప్లైడ్ బై E. Q2 వాల్యూ అంటే చార్జ్ ఆన్ ద న్యూక్లియస్, సెకండ్ చార్జ్ కదా, Ze డివైడెడ్ బై R. ఇదే షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు mv స్క్వేర్. అంటే ఎక్కడి నుంచి K ఇంటూ E ఇంటూ Ze ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mv స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై R. mv స్క్వేర్ బై R కదరా. అంటే mvr ఇంటూ v రా, v చూడండి, v స్క్వేర్ అంటే v ఇంటూ v కదా. దాట్ మీన్స్ సింప్లిఫై. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. సో kZe స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mvr మల్టిప్లైడ్ బై v. ఓకే, అంటే kZe స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mvr రా, mvr nh బై 2 పై కదా, nh బై 2 పై. ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ అంటే ఇది nh డివైడెడ్ బై 2 పై ఉండాలి. nh by 2 pi. ఓకే, మల్టిప్లైడ్ బై స్పీడ్. మరి ఇక్కడ నుంచి మీకు స్పీడ్ వాల్యూ వస్తుంది. చెప్పండి. సో కెన్ ఐ సే దట్ యువర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi మల్టిప్లైడ్ బై kZe స్క్వేర్. kZe స్క్వేర్ 2 pi డివైడెడ్ బై nh.
ఇదే కదా, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. అంటే వి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ లేదా స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రా 2π ఈజ్ 2π. K వాల్యూ ఏంటి సార్, 1/4πε0 మల్టిప్లైడ్ బై ZE² డివైడెడ్ బై n ఇంటూ హెచ్. ఓకే, ఇదిగో పై గాన్, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2ε0 కిందకి వస్తుంది, ఇదే కదా. సో వెలాసిటీ అంటే ఇది న్యూమరేటర్లో ZE² మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది, డివైడెడ్ బై 2ε0 NH. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది, ZE² బై 2ε0 NH. N అంటే షెల్ నంబరా, షెల్ నంబర్, N అంటే షెల్ నంబర్ అదే. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. మరి ఇక్కడ నుంచి రేడియస్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం అందరూ. మరి ఒకసారి సేమ్ ఫార్ములా తీసుకోండి, mvr is equals to nh/2π. అంటే ఇక్కడ నుంచి r వాల్యూ కావాలి కదా, సో r is equals to nh divided by 2πmv. Substitute the value of v here also. అంటే r వాల్యూ nh multiplied by 2π mass of electron multiplied by velocity. Velocity అంటే ZE² divided by 2ε0 n into h. అదే, సో ఇది 2ε0 NH న్యూమరేటర్లో వస్తుంది, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. మరి ఇక్కడ నుంచి రేడియస్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు NH. ఓకే, ఐమ్ సారీ, ఇది NH న్యూమరేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇది కూడా 2ε0 NH వస్తుంది, అదే ఇంటూ 2ε0 NH హోల్ డివైడెడ్ బై 2πm. ఇదే 2πm, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్, మల్టిప్లైడ్ బై ZE², ఇదే కదా. సో మల్టిప్లైడ్ బై ZE² వచ్చింది. మరి చూడండి రా ఒకసారి, 2 2 గాన్. ఓకే, n² n ఇంటూ n n² h ఇంటూ h h² వచ్చింది కదా. సో r is equals to n² h² ε0 డివైడెడ్ బై π m ZE² వచ్చింది కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ nth షెల్ అందరూ. అయితే రేడియస్ ఆఫ్ nth షెల్ కావాలి కదా, మరి ఫార్ములా చెప్పండి. r is equals to n², ఇది h² ఉండాలిరా, సారీ, ఓకే, h². అదే, సో n² h² ε0 డివైడెడ్ బై π m ZE². ఇది సెకండ్ రిజల్ట్, సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్. అయితే మరి ఒకసారి కన్క్లూజన్ చూద్దాం అందరూ. సో ద 2 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఆర్ దిస్. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా అంటే రేడియస్ ఆఫ్ nth షెల్, ఇది n² h² ε0 డివైడెడ్ బై π m ZE². అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ nth ఆర్బిట్ కావాలి కదా. సో సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అంటే Vn, ఇది ZE² divided by 2ε0 NH. ఓకే, రిమెంబర్ దీస్ 2 ఫార్ములాస్, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీకు కావాలంటే మరి ఒకసారి లెట్ us రైట్ దీస్ 2 వాల్యూస్. r అంటే n² h² ε0 డివైడెడ్ బై π m ZE². ఓకే, మరి ఇక్కడ నుంచి వెలాసిటీ వాల్యూ కూడా చూద్దాం. Velocity is equals to ZE² divided by 2ε0 NH, as simple as this. మరి చూడండి రా, n అంటే షెల్ నంబర్. ఓకే, ఇది చేంజ్ చేయొచ్చు, n ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే ఫస్ట్ షెల్, సెకండ్ షెల్, థర్డ్ షెల్. h అంటే ఏంటి సార్, ఈ ఫార్ములాలో n వచ్చింది, h అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కదా. ε0 కాన్స్టెంట్, ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. π 3.14 మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మీకు తెలుసు కదా, 9.1 10⁻31. ఓకే, z అంటే అటామిక్ నెంబర్, ఇది వేరియబుల్, హైడ్రోజన్ హీలియం కోసం. E అంటే చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్, 1.6 10⁻90. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఆల్ ద వాల్యూస్. సో r is equals to, ఇదిగో n² వేరియబుల్, z వేరియబుల్ అయితే n² z రాసుకోవచ్చు అట్ ద సెపరేట్ ఎండ్ రా. ఓకే, సో ఇది వేరియబుల్ పార్ట్స్, వేరియబుల్ పార్ట్ వేరే వేరే రాసుకోండి. కాన్స్టెంట్ ఏంటి సార్, h² కదా. h² అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ 6.636 ఇంటూ 10⁻⁻34. h వాల్యూ రా, ఇది స్క్వేర్ చేయండి.
multiplied by epsilon naught value అంటే 8.85 into 10 to the power minus 12 ఇదే కదా, divided by pi value రా 3.14, mass of electron value 9 into 10 to the power minus 31. ఓకే, ఈ స్క్వేర్ అంటే 1.6 into 10 to the power minus 19 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఈ మొత్తంని సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ వచ్చింది. ఇది 52.9 మల్టిప్లైడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్, ఏ యూనిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి పీకోమీటర్ వచ్చింది. ఓకే, లేదా R is equals to 0.529. Yes, so 0.529 into n square by z, ఇది యాంగ్స్ట్రామ్లో వస్తుంది. ఓకే, కరెక్టా నాట్ కరెక్టా మరి చూడండి. ఓకే, సో యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే 10 to the power minus 10 meters. 1 యాంగ్స్ట్రామ్, అరే యూనిట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 1 యాంగ్స్ట్రామ్ is equals to 10 to the power minus 10 meters. అలాగే 1 పికోమీటర్ ఇది 10 to the power minus 12 meters. ఓకే, మీకు ఏదైనా ఫార్ములా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే చెప్పండి అందరూ. అరే వేర్ షుడ్ ఐ రైట్ ఇట్? ఐ థింక్ ఐఎమ్ వేస్టింగ్ మై స్పేస్ హియర్. స్పేస్ అంటే లేదు అసలు దీంట్లో కూడా. రైటింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. చెప్పండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్. యువర్ రేడియస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, అలాగే రేడియస్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అటామిక్ మాస్ జెడ్. ఎన్ స్క్వేర్ అంటే షెల్ నెంబర్ స్క్వేర్ రా. ఓకే, ఫస్ట్ షెల్ కోసమే n1 రావాలి, సెకండ్ షెల్ అంటే n2, థర్డ్ షెల్ n is equals to 3 and so on so forth. ఓకే, సరే మరి ఎక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్. ఓకే, వెలాసిటీ కోసమే. సో వెలాసిటీ అంటే z అటామిక్ నెంబర్, ఇది వేరియబుల్. అలాగే ఇక్కడ నుంచి n నంబర్ ఆఫ్ షెల్, ఇది కూడా వేరియబుల్, మల్టిప్లైడ్ బై ఇది న్యూమరేటర్ చూడండి ఈ స్క్వేర్ కదా. ఈ స్క్వేర్ అంటే 1.6 into 10 to the power minus 19 హోల్ స్క్వేర్, ఇది మల్టిప్లైడ్ బై ఉండాలి. ఓకే, ఎస్, డివైడెడ్ బై 2 times of ఎప్సిలాన్ నాట్ రా 8.85 మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power minus 12 టైమ్స్ ఆఫ్ హెచ్ వాల్యూ అంటే మరి ఒకసారి 6.636 into 10 to the power minus 34 ఇది రావాలి. ఓకే, మల్టిప్లైడ్ బై జెడ్ బై ఎన్. మరి సింప్లిఫై చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ 2.18. ఇది మొత్తం వాల్యూ సింప్లిఫై చేయండి. ఓకే, ఇంటూ 10 to the power 6 మల్టిప్లైడ్ బై జెడ్ బై ఎన్. యూనిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎస్ఐ యూనిట్ అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ రావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. ఓకే, అంటే ఈ పార్ట్లో మీ స్పీడ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అటామిక్ నెంబర్. ఓకే, రేడియస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అటామిక్ నెంబర్. అలాగే స్పీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ షెల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి స్పీడ్ రేడియస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ స్క్వేర్, స్పీడ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్. ఓకే, మరి రేడియస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అటామిక్ నెంబర్, స్పీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అటామిక్ నెంబర్. గుడ్, రైట్, వచ్చింది కదా. ఎస్, మరి నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే ఎనర్జీ డిస్కషన్. ఓకే, చూడండి, లేదా మీకు కావాలంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు, తీసుకోండి. యూ కెన్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అటెంప్టెడ్ 2023లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది, రేడియస్. ఓకే, రేడియస్ గురించి. ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 5 minutes. హాయ్ హాయ్ హాయ్.
ఎస్ చెప్పండి అందరు. ఓకే బియా సరే. ఎస్ 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 ఐమ్ హియర్. ఇక్కడే ఉంటున్నారా? ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ మినిట్. Sir, so now let us continue with our discussion. Okay, yes, B is the answer. Sir, the radius of the inner orbit is 5.3 into 10 to the power minus 11 meters. Okay, third allowed orbit kada. Sir, innermost orbit ante n is equals to 1 ra. Okay, yes. Mari what is the radius of third allowed orbit ante n is equals to 3. So n is equals to 1 kosame r1 anukondi, here r3 anukondi, that's it. So you can take r1 by r3 kada, directly proportional. Idi n1 by n2 whole square kada. Yes, so idi n1 by n2 whole square, that's it. అంటే R3 వాల్యూ కావాలి కదా, సో R3 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు R1 డివైడెడ్ బై N1 బై N2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, R1 వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R1 రా? 5.3 ఇంటూ 10 టు ద పవర్ మైనస్ 11. ఓకే, డివైడెడ్ బై N1 బై N2 అంటే 1/3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1/9 రా, సో 9 తోనే మల్టిప్లై చేయండి, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎస్, సో యూ మల్టిప్లై ఇట్, 9 5 45 కదా. ఎస్, అప్రాక్సిమేట్లీ 45 47 సేమ్ రేంజ్. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. Done. Sir, when NEET breach course will start? Again, are you asking the same questions? Okay. After NEET exam. After NEET exam. Right, break kaval ra. Are idi 2:09 ra, 2:30 we will take the break. Okay. అర్థమైంది అందరూ? బట్ బిఫోర్ డిస్కసింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ రా, మరి ఒక ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఐ హావ్ ఫర్గాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. చూడండి, ఓకే, ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రిమెంబర్ దీస్ వాల్యూస్. ఇది క్లిక్ బైట్స్ రా, ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఓకే, అంటే Z is equals to 1 కదా. ఎస్, చెప్పండి, R is equals to ఇది 0.5295 యాంగ్స్ట్రామ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా. ఎస్, సో R is equals to 0.529 మల్టిప్లైడ్ బై n² డివైడెడ్ బై Z. ఇది యాంగ్స్ట్రామ్లో ఉండాలి. ఓకే, లేదా గుర్తుపెట్టుకుంటారా? ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్ ఇట్, లేదా వదిలేండి. ఓకే, లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. అందరు చూడండి. సో ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, అక్కర్లేదు ఇది. ఎస్, సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి అందరు. సో ఇది 2022. లెట్ T1 T2 బి ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. సో ఎనర్జీ కదా, ఇది ఎనర్జీ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా. ఓకే, ఇది కూడా ఎనర్జీ, హియర్ ఆల్సో ఎనర్జీ. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ క్వాంటైజేషన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్, ద టైమ్ పీరియడ్. ఓకే, టైం పీరియడ్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఎస్, ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ వుడ్ బి ఫర్ ద టైం పీరియడ్. ఓకే, సరే, అందరూ. సో టైం పీరియడ్ కావాలి కదా, సేమ్ స్టఫ్ రా. ఇది ఆర్బిట్ ఉంటే కానీ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ అంటే ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్స్. ఓకే, ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్. ఓకే, ఎస్,
అయితే చెప్పండి ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ కదా, ఇది ఎలక్ట్రాన్ అందరు రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ ఆర్ అనుకోండి. మరి టైం పీరియడ్ కావాలి కదా, కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మోషన్ రా ఇది. టైం పీరియడ్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2πr డివైడెడ్ బై v. మరి వాల్యూస్ మీ దగ్గర ఉంటుంది, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో t is equals to 2π multiplied by r value n square h square epsilon naught by pi mz square whole divided by speed value ra z e square by 2 epsilon naught nh. Okay, pi gone. Okay, ఇది 2 2 the 4 ఉంటుంది కదా. So t is equals to 2 times of n square h square epsilon naught. న్యూమరేటర్ రాసుకోండి, ఇది ఈ మొత్తం కూడా న్యూమరేటర్లోనే వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది 2 times of epsilon naught times of n times of h divided by రిమైనింగ్ మిగతా ఎవ్రీథింగ్ డినామినేటర్లో రాసుకోండి రా. సో m times of z times of e square multiplied by z times of e square వచ్చింది కదా. అంటే టైం పీరియడ్ కావాలంటే 4 times of epsilon naught times of n cube h cube epsilon naught square, ఇదే కదరా. epsilon naught are same thing divided by m multiplied by z square e to the power 4. ఓకే, సో ఇది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది అందరు. వచ్చింది కదా, వచ్చింది. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. ఓకే, టీ వాల్యూ అందరు. మరి మీకు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్ us shift everything this side. అర్థమైంది. ఓకే, రిజల్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. రిజల్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే యువర్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ క్యూబ్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ క్యూబ్. అలాగే యువర్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు z స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. మరి ఈ రెండుటిని కంబైన్ చేసి యూ క్యాన్ రైట్ యువర్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n క్యూబ్ డివైడెడ్ బై z స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఎనర్జీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ కూడా. ఓకే, ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, దాట్స్ ఇట్. దాట్ మీన్స్ యువర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అర్థం చేసుకోండి. సో ఇదే మరి ఒకసారి సేమ్ డయాగ్రామ్ రా బాబు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆటమ్, ఇదే మీ న్యూక్లియస్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకే, సెంటర్ కాదురా ఇది. నౌ ఇస్ ఇట్ ఇన్ ద సెంటర్? ఇట్ సీమ్స్ టు బి ఇన్ ద సెంటర్. మరి చెప్పండి, సేమ్ పించ్ ఎందుకురా సేమ్ పించ్? రైట్, that means the electron, this is the electron. Okay, సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ అనుకోండి. అయితే ఈసారి ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర రెండు రకాల ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఓకే, సో టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, మరి ఇప్పుడు సెపరేట్గా కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి చూద్దాం అందరూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్, సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అలాగే హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సరే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ గురించి చెప్పండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదరా, K is equals to a half mass of electron speed square. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మొత్తం వాల్యూస్ సార్. 1/2 multiplied by m multiplied by speed of electron రా ze square divided by 2 times of epsilon naught times of n times of h. ఇది మొత్తం స్క్వేర్ రావాలి. అంటే m z square e to the power 4 divided by 4 epsilon naught square, ఇదే కదా n square h square వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే ఇది mz స్క్వేర్ e టు ద పవర్ 4, ఇది 2 కాదురా, 2 2s are 4 కదా. ఐఎమ్ సారీ, ఇది 8 వస్తుంది. ఓకే, ఎస్, మై మిస్టేక్. చూడండి, ఇది 2 2s are 4, 4 2s are 8 వస్తుంది. ఓకే, ఎస్, ఇట్ షుడ్ బి 8 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్ n స్క్వేర్
హెచ్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అలాగే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి చెప్పండి అందరూ. సో ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. చెప్పండి రా, ఎలక్ట్రాన్కి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సార్ KQ1Q2 డివైడెడ్ బై RRR అంటే K మల్టిప్లైడ్ బై Q1 రా, చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ మైనస్ ఈ కదా, నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. చార్జ్ ఆన్ ద సెకండ్ పార్టికల్ అంటే న్యూక్లియస్ రా, ZE అటామిక్ నెంబర్ Z ప్రోటాన్స్, ప్రతి ప్రోటాన్ దగ్గర ఈ చార్జ్ అంటే టోటల్ చార్జ్ ZE డివైడెడ్ బై R వాల్యూ సార్. R వాల్యూ అయితే N స్క్వేర్ H స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై పై MZE స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. అదే సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రా, ఇది U ఉండాలి కదా. అరే వాట్ ఆర్ మిస్టేక్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రా, చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్. ఎస్, సో ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మామూలుగానే యూ రా. చెప్పండి అందరూ. అయితే K వాల్యూ 1/4πε0. ఓకే, ఇది కూడా నెగటివ్ సైన్ కామన్ బయటికి రాసుకోండి చూడండి. అంటే ZE స్క్వేర్ వచ్చింది మల్టిప్లైడ్ బై మరి ఒకసారి పై MZE స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో N స్క్వేర్ H స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకే, N స్క్వేర్ H స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ వచ్చింది. మరి పై గాన్. ఓకే, అగైన్ యూ కెన్ సే 1/4 కదా. సో ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1/4 టైమ్స్ ఆఫ్ చెప్పండి Z స్క్వేర్ M కదా. ఎస్, సో M ఈజ్ హియర్ Z ఇంటూ Z స్క్వేర్ రా, ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ స్క్వేర్ అంటే e⁴ వచ్చింది డివైడెడ్ బై ఇదిగో ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై N స్క్వేర్ ఇంటూ H స్క్వేర్. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఎలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఎస్. సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇది 1/8 టైమ్స్ ఆఫ్ M multiplied by Z square into e⁴ divided by epsilon naught square N square H square వచ్చింది కదా. ఎస్, మరి కైనెటిక్ ఎనర్జీ 1/8 టైమ్స్ దిస్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ -1/4 టైమ్స్ దట్. ఇదే కదా. మరి టోటల్ ఎనర్జీ కావాలంటే రాసుకోండి. ఓకే, ద టోటల్ ఎనర్జీ. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడి నుంచి టోటల్ ఎనర్జీ గురించి రాసుకోండి. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే 1/4 టైమ్స్ ఆఫ్ MZ స్క్వేర్ e⁴ డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్ N స్క్వేర్ H స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ రా. ఇది 1/8 ఉండాలి. ఐమ్ సారీ ఇది 1/8 రా. ఓకే, ఎస్ 1/8 అండ్ దిస్ షుడ్ బి -1/4 1/4 ఎస్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. అగైన్ సేమ్ క్వాంటిటీ రా, ఇది మొత్తం MZ స్క్వేర్ e⁴ డివైడెడ్ బై N స్క్వేర్ H స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్. ఇది కూడా స్క్వేర్ ఉండాలి. ఓకే, ఎస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది సేమ్ కదా, సేమ్ రా, సేమ్. అయితే లెట్ us say ఇది X, అది కూడా X రా. మరి టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత సార్? టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ 1/8x -1/4x. ఇదే కదా. అంటే సింప్లిఫై చేయండి, ఇది -1/8 ఇంటూ X వస్తుంది. ఓకే, అంటే ద టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1/8 టైమ్స్ X రా, X. ఓకే, X వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్. ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు రిమెంబర్ దిస్ రిజల్ట్, ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. చూడండి. ఓకే, వి విల్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ ఆన్ దిస్, కానీ ఇప్పటికోసమే టోటల్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా చెప్పండి. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1/8 times of -1/8 times what? Yes, -1/8 times of M multiplied by Z square e⁴ divided by N square H square epsilon naught square. ఇదే. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్. వచ్చింది అందరికీ? ఎస్. ఒక పని చేద్దాం రా, లెట్ us just write it this side. ఓకే, ష్రింక్ చేసుకోండి. యూజ్లెస్, ఇది డయాగ్రామే యూజ్లెస్ అసలు. సరే, ఐ హోప్ యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ డయాగ్రామ్. లేదా ఇక్కడ రాసుకోండి, షిఫ్టెడ్ దాట్ సైడ్. ఓకే, ఎస్, అదే సఫిషియంట్. ఓకే, అందరూ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. ఓకే, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. అందరూ చెప్పండి. అయితే టోటల్ ఎనర్జీ రా,
ఇది 1/8 టైమ్స్ ఎక్స్ కదా, -1/4 టైమ్స్ ఎక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. లేదా ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/8 టైమ్స్ ఎక్స్, అలాగే టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1/8 టైమ్స్ ఎక్స్. దాట్ మీన్స్ రిలేషన్షిప్ చెప్పండి రా, టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెగటివ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. రిలేషన్ నెంబర్ 1 వచ్చింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. Okay, yes, the total energy of the electron is the negative kinetic energy of the electron. Equation number 1. Okay. అలాగే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 చెప్పండి. అదే సేమ్ థింగ్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఇది -1/4 టైమ్స్ ఎక్స్ వస్తుంది. అలాగే టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ -1/8 టైమ్స్ ఎక్స్ వచ్చింది. దాట్ మీన్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టోటల్ ఎనర్జీ రా, టోటల్ ఎనర్జీ అంటే ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై 2. ఇది నెగటివ్ రాదు ఈ కేసులో. That's it. So these are the 2 important relationships I want you to remember. Okay, yes, గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది. డన్, నాట్ డన్ అందరూ. ఇప్పుడు once again let us talk about the energy of electron. So energy total is equals to 1/8. ఇది నెగటివ్ సైడ్ లో ఉండాలి. m multiplied by z square multiplied by e to the power 4 multiplied by n square multiplied by h square multiplied by epsilon naught square వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. మరి ఒకసారి ఏదైనా కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే రాసుకోండి, వేరియబుల్స్ అక్కడ సైడ్లో రావాలి. దాట్స్ ఇట్. సో టోటల్ ఎనర్జీ అంటే ఇది -1/8. చెప్పండి రా, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కదా, ఇది 9 multiplied by 10 to the power -31 మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అటామిక్ నెంబర్ వేరియబుల్ సైడ్లో రాసుకోండి. చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రా 1.6 × 10 to the power -19 హోల్ టు ద పవర్ 4 కదా, ఎస్, డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ కాన్స్ట్. ఇది వేరియబుల్, చేంజ్ ద షెల్ నెంబర్, n వాల్యూ చేంజెస్. h స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ అందరు. సో 6.636 × 10 to the power -34 హోల్ స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్ అంటే మరి ఒకసారి 8.85 × 10 to the power -12 హోల్ స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై z స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్. ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ని సింప్లిఫై చేసినప్పుడు ద టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -13.6 మల్టిప్లైడ్ బై z స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్. యూనిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, మరి యూనిట్ కూడా కన్వర్ట్ అవ్వాలరా. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్? 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే 1.6 × 10 to the power -19 జూల్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, యూనిట్ కన్వర్జన్ కూడా ఇంపార్టెంట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఎస్. సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెట్, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్ అండ్ డెరివేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రిమెంబర్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇది. టైం సేవింగ్, టైం కన్స్యూమింగ్, టైం సేవింగ్ రిజల్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇది ఎనర్జీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. దాట్స్ ఇట్. చెప్పండి అందరూ, ఎనర్జీ కావాలి కదా. ఎస్. సో E1 రా, E1 వాల్యూ -13.6 మల్టిప్లైడ్ బై z స్క్వేర్. z వాల్యూ 1 కదా హైడ్రోజన్ కోసమే. ఓకే, సో ఇది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అందరు. సో హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఉన్నప్పుడు z వాల్యూ 1 ఉండాలి. z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫస్ట్ షెల్ అంటే -13.6 మల్టిప్లైడ్ బై 1 స్క్వేర్, z స్క్వేర్ బై 1 n స్క్వేర్ రా. z ఆల్సో 1, n ఆల్సో 1. ఓకే, అంటే E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కోసమే E1 వాల్యూ -13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వచ్చింది. రిమెంబర్, ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ ఇది. ఓకే, ఎస్. అలాగే E2 వాల్యూ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, E2 అంటే n వాల్యూ 2 ఉండాలి, అలాగే z వాల్యూ 1 ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కదా ఈ కోసమే. సో E2 వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు -13.6 మల్టిప్లైడ్ బై z స్క్వేర్ 1 n స్క్వేర్ 4 2 అదే కదా. దాట్స్ ఇట్. సో ఇది -13.6 మల్టిప్లైడ్ బై 1/4 అదే -3.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకే, ఇది E2 వాల్యూ వచ్చింది. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఓకే, నెక్స్ట్ 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 ఏం రైట్. ఎస్, నెక్స్ట్ ఫార్ములా E3 కోసమే కదా. ఎస్, ఫర్ E3
అంటే n is equals to 3 and z is equals to 1 substitute చేయాలి. ఓకే, సో ఈ 3 వాల్యూ -13.6 multiplied by 1 square by 3 square అంటే -13.6 multiplied by 1/9 చెప్పండి రా. సో ఈ 3 వాల్యూ ఇది -1.51 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వచ్చింది. ఓకే, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. లాస్ట్ E4 4 వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎస్ E4 వాల్యూ అందరూ. సో E4 వాల్యూ కోసమే n is equals to 4 కానీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ z is equals to 1 ఉంటుంది. సో E4 వాల్యూ ఫోర్త్ ఎనర్జీ లెవెల్ -13.6 multiplied by 1 square by 4 square. ఓకే, అంటే ఇది -0.85 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వచ్చింది కదా. ఇది E4 వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది కూడా దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ కన్క్లూజన్. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు రిమెంబర్. ఓకే, అందరూ అర్థం చేసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్ రా ఇది మొత్తమే. ఓకే ఓకే ఓకే, అయితే లెట్ మీ ఆల్సో రైట్ కంబైనింగ్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో E1 -13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకే, E2 -3.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకే, అలాగే E3 చెప్పండి -1.51 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. అలాగే E4 ఇది -0.85 ఉండాలి కదా. ఎస్, మరి ఆర్డర్ కావాలి కదా, ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, E1 is less than E2, less than E3, less than E4. ఓకే ఓకే ఓకే, అందరు డన్. ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ రా. చెప్పండి ఒకసారి, ఎవ్రీథింగ్ క్లియరా, నాట్ క్లియరా? ఎస్, ఓకే ఓకే ఓకే, డన్ విత్ దిస్. సరే, మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా? Yes, let us take these questions now. ఇది తీసుకోండి అందరు. కాపీ దిస్ పేజ్. రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయాలి. Okay, done. Yes, I hope understandability. Yes, చెప్పండి అందరూ ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి. Let T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited state of hydrogen atom respectively. According to Bohr's model of atom, T1 by T2 kavali. Okay, energies of electrons ra. Idi mottame, they are the energies of electron only. Aithe, let us remove the second part. Solve chedam ikkada. Okay, చెప్పండి అందరూ సొల్యూషన్ కావాలి కదా. సో నౌ we are going to see the solution of this question. చెప్పండి, ఇది ఎనర్జీస్ కావాలరా ఇన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. సో ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ చూడండి అందరూ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రా n is equals to 1 అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, ఇది ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. n is equals to 1 అంటే ఏంట్రా, ఇది గ్రౌండ్ స్టేటా? గ్రౌండ్ స్టేట్. ఇది ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కాదు, ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్. ఓకే, n is equals to 2 అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. ఓకే ఓకే ఓకే, అలాగే n is equals to 3 రా, సో ఆన్ సో ఫోర్త్, సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. మరి చెప్పండి అందరు. గుడ్ గుడ్ గుడ్. ratios of energies in the first and second excited states
అంటే ఎనర్జీ ఇన్ ద సెకండ్ షెల్ బై ఎనర్జీ ఇన్ ద థర్డ్ షెల్ కావాలి. ఫార్ములా చెప్పండి, ఎనర్జీ 13.6 Z² బై n² కదా, అదే. కానీ ఎనర్జీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n². అంటే E2 బై E3 అంటే n3 డివైడెడ్ బై n2కి హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. n3 వాల్యూ 3, n4 వాల్యూ 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9/4 రావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ అదే. టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద nth స్టేషనరీ ఆర్బిట్ క్యాన్ బి ఆబ్టైన్డ్ బై దిస్. మరి ఆటమ్ హైడ్రోజన్ కదా, హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఉంటుంది చూడండి. 2020లో క్వశ్చన్, ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -13.6 ఇంటూ Z² బై n² రా. హైడ్రోజన్ ఉంటే కానీ Z వాల్యూ 1 వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్. సో ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -13.6 1/n². ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఉండాలి, అది కూడా -13.6, ఇది -13. సేమ్ కదా ఆప్షన్స్, 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ సేమ్ కదా. ఇది 13.6, అరే ఐమ్ సారీ, ఇది 1.36, అరే ఐమ్ సారీ, ఇది 13.6. ఓకే, ఎస్ 13.6. గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ, ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బోర్స్ మోడల్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇది ఎండ్లో చూద్దాం రా. ఓకే, let us see the application here itself. Okay, limitations are note. Bohr's model, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. Bohr's model is only applicable for hydrogen like species. Okay, hydrogen like species. Species లేదా atoms చెప్పండి. hydrogen like species అంటే ఏంట్రా? that means single electron ions. single electron atom and ions. atoms అంటే hydrogen only. Okay, atom అంటే hydrogen only and ions, rest of the ions. ఎగ్జాంపుల్ రా, ఎగ్జాంపుల్ హీలియంలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సార్? 2 ఎలక్ట్రాన్స్. మరి ఇది వ్యాలిడ్ కాదు, అయితే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేయండి, దాట్స్ ఇట్. సో He+, నౌ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఓకే, లీథియంలో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 ఎలక్ట్రాన్స్, అయితే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోండి, ఇది Li2+ ఉండాలి, దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ లీథియం +2. క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, తీసుకోండి ఇప్పుడు. You can take these 2 questions. Okay. Both are visible kada? Yes. For which of the following Bohr's model is not valid? Singly high, ఇది valid kada? Deuteron atom. Deuteron అంటే ఏంటి సార్? Singly ionized neon. ఇది కాదురా, singly ionized neon. Ne+ లో 9 electrons ఉన్నాయి. Okay, 9 electrons are there. Therefore, it is not valid for neon. Understanding? Deuteron కోసమే కూడా valid because deuteron లో it is the lunch break. Okay, we will take lunch break at 2:40 ra. Okay, mini break చూద్దాం, ఒక mini break. Yes, that's it. Next, the total energy of electron is -3.4. Its kinetic and potential energies are dash. Okay, total energy 3.4 అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ లో ఉంటుంది ఇది. ఓకే, n is equals to 2. అదే సేమ్ థింగ్ అందరు చెప్పండి. ఈ క్వశ్చన్ కోసమే టోటల్ ఎలక్ట్రాన్ కదా, 2019లో వచ్చిన క్వశ్చన్ asking about kinetic and potential energy. Okay, kinetic and potential energy చెప్పండి రా. Total energy is equals to negative of kinetic energy, total energy is equals to potential energy by 2. అంటే -3.4 ఉంటే kinetic energy should be 3.4 and potential energy should be 2 times the total energy అంటే ఇది. Okay, that's it. Good, good. అందరూ ఓకే, నీట్ క్వశ్చన్స్ రా ఇది మొత్తమే. ఓకే, all of these are neat questions only. ఓకే, అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత I have included JEE questions. అందరూ ఓకే, సో ఇది మొత్తం క్వశ్చన్స్ మీ హోంవర్క్ కోసమే. పాసిబుల్ అయితే అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే, యూ అటెంప్ట్ దిస్, వీ విల్ టేక్ అ బ్రేక్, లంచ్ బ్రేక్ నౌ. ఓకే, ఎస్ 4 వరకు దిస్ క్లాస్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ టిల్ 4 PM. ఓకే, సో యూ కెన్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఐ షుడ్ టేక్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ లెట్ us take the break.
235 కదా, ఎస్ 236.
Yes. Hi guys, hi. Okay. చూడండి ఇది 19లో వచ్చిన క్వశ్చన్ కదా, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అన్ వెరీ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ రా. అంటే జేఈలో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. మాస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ రీప్లేస్డ్ విత్ అ మ్యూఆన్. మ్యూఆన్ అంటే ఇది సబటామిక్ పార్టికల్ రా. ఓకే, సో పార్టికల్ యాక్సిలరేటర్ అనేసి జెనెవా, దెర్ ఇస్ అ ల్యాబ్ ఇన్ జెనెవా. అది 21 కిలోమీటర్కి రేడియస్లో ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది, డగ్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్. ఓకే, ఎస్, ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ రా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఈ ట్యూబ్లో దే బేసికలీ హిట్ 2 atoms with one another. ఓకే, 2 nucleuses with one another. సో హిట్ చేసినప్పుడు సమ్వేర్ అరౌండ్ subatomic particles were discovered. Okay, Higgs bosons, muons, all these things, protons, electrons, quarks, antiquarks, all these things. Okay, సరే. Anyways, చూడండి. సో ఈ మొత్తం క్వశ్చన్లో I think there is one more question in JEE రా. Is there a question in JEE resembling to this? లేదు కదా. సరే, అయితే డిస్కస్ చేద్దాం అందరూ. రైట్, చూడండి. The radius of first permitted Bohr orbit for the electron in a hydrogen atom is equals to 0.51 angstroms and its ground state is -13. అరే మొత్తం యూజ్లెస్ రా. ఓకే, if the electron is replaced by muon, charge same as electron కానీ mass 207 times mass of electron. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేయడానికి కంప్లీట్ ఫార్ములా రావాలి. ఓకే, you need to have the complete formula to solve this question అందరు. ఓకే, మరి ఫార్ములా ఏంట్రా? ఎనర్జీ వర్సెస్ డిస్టెన్స్ కదా, రేడియస్. సో సార్ R is equals to n square h square epsilon naught by pi m z square. ఇదే కదరా? ఎస్. వేర్ షుడ్ ఐ రైట్ ద సొల్యూషన్? ఓకే, ఇక్కడ రావాలి. ఈ సొల్యూషన్ అనుకోండి అందరు. సో ఇక్కడే R is equals to n square h square epsilon naught divided by pi m z e square. అంటే రేడియస్ is inversely proportional to charge square కదా, సారీ మాస్ డిపెండెడ్ అపాన్ ద మాస్. అంటే మీ రేడియస్ రా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్. అలాగే ఎనర్జీ కావాలి కదా, సో ఎనర్జీ is equals to 1/8 times of m times of z square e to the power 4 divided by n square h square epsilon naught square. అంటే ఎనర్జీ is directly proportional to mass. ఇది ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కావాలి. ఓకే, సో సార్ R1 by R2 రేడియై కావాలి కదా, ఇది M2 by M1 ఉండాలి. అలాగే E1 by E2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు M1 by M2 ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, M1 divided by M2. విజిబుల్ నాట్ విజిబుల్? మరి రేడియస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డివైడెడ్ బై రేడియస్ ఆఫ్ మ్యూఆన్. ఇది మాస్ ఆఫ్ మ్యూఆన్ డివైడెడ్ బై మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇదిగో అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఎంత? ఇది 0.51 divided by radius of muon is equals to 107 divided by 1. Mass of electron kada, mass is 207. I'm sorry sir, ఇది 207 ఉండాలి. ఇది సో 207 divided by 1. అదే అయితే మీకు రేడియస్ ఆఫ్ మ్యూఆన్ కావాలంటే ఇట్ విల్ బి లెస్సర్. సో 0.51 divided by 207 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే 10 to the power -10 కదా. ఎస్, -10. మరి ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్, -13 ఉండాలి. ఓకే, అబ్సల్యూట్లీ 13 షుడ్ బి దేర్. సో ఇది 0.51 divided by 0.2. ఓకే, ఇంటూ 10 to the power -13 అంటే 0.25 రా. 0.25 ఇంటూ 10 to the power -13, 0.56. ఎస్, సో ఒక పని చేయండి, ఇది 51 divided by 20 రా. ఓకే, 10 to the power -13. సో అప్రాక్సిమేట్గా 2.5 ఇంటూ 10 to the power -13. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సి ఆర్ డి. ఓకే, సి లేదా డి నుంచి. ఇప్పుడు ఎనర్జీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి కదా, సో ఎనర్జీ కోసం కూడా రాసుకోండి. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డివైడెడ్ బై, లేదా ఎనర్జీ ఆఫ్ మ్యూఆన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ మ్యూఆన్ డివైడెడ్ బై ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ is equals to mass of muon రా 207. that's it. So energy of muon అంటే 207 times of energy of electron ఉండాలి. అంటే 207 times of -13.6 electron volt.
మీకు కావాలంటే ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. సో కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ తీసుకోండి ఇక్కడ నుంచి, అండ్ ఇట్ ఈస్ 13.6 మల్టిప్లైడ్ బై 0.2. ఇదే కదా, దాట్స్ ఇట్. సో 13 2s are 26. సో 2.6 ఇది ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, 2 పాయింట్ సంథింగ్ కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వచ్చిందా లేదా చూడండి. 13.6 ఇంటూ 0.2 రా. ఓకే ఓకే ఓకే, డన్. మరి నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అందరూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్ రావాలి. ఓకే, వీ నీడ్ టు సీ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, అయితే ఇది ద రేషియో ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ టు ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద బోర్ ఆర్బిట్ రా. -1:1 కదా. ఎస్, 1:-1 లేదా -1:1. ఇది కంప్లీట్లీ ఈజీ క్వశ్చన్. Okay, now I want everybody to attempt these homework questions. Okay, ఇది మీ కోసమే homework questions. Easy questions ఉన్నాయి. Okay, all of you can attempt these questions. ఇది కూడా మొత్తమే NEET, all these NEET questions should be homework questions. These are also NEET questions. Okay, homework తీసుకోండి. Easy questions only. Okay, 2 liner questions. దాని తర్వాత JEE questions చూద్దాం. Okay, yes. So ఇది JEE question. I will send you this PDF is already available కదా. ఎస్, ఇది ఆల్రెడీ అవైలబుల్ అందరూ. అయితే ఈ పీడిఎఫ్లో యాక్సెస్ చేసినప్పుడు మీకు హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా దొరుకుతాయి. ఎస్, ఓకే ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, యూజింగ్ బోర్స్ మోడల్ క్యాల్కులేట్ ద రేషియో ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ జనరేటెడ్ డ్యూ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, 2026లో వచ్చిన క్వశ్చన్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ B is equals to μ0I divided by 2 times R. That's it. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్. మరి ఏం రావాలి ఇక్కడ చెప్పండి. ఇట్స్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ రా. ఓకే, μ0 మల్టిప్లైడ్ బై I వాల్యూ. వాట్ ఈస్ I రా? చార్జ్ అపాన్ టోటల్ టైం డివైడెడ్ బై 2 times R. అంటే μ0 మల్టిప్లైడ్ బై Q డివైడెడ్ బై 2 times of R times of T. ఓకే, ఎస్. మరి రేడియస్కి వేరియేషన్ చెప్పండి రా. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R ఇంటూ T. R అంటే రేడియస్, T అంటే టైం పీరియడ్. ఓకే, టైం పీరియడ్ కోసమే ఒక రిలేషన్ వచ్చింది రా. టైం పీరియడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n³ కదా. అదే 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 రాసుకోండి. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R ZE²/2ε0 NH కదా. ఎస్. సో మీ రేడియస్ అందరు చూడండి. సో యువర్ రేడియస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ షెల్ రా. ZE²/2ε0 NH. అంటే ఇది కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు N మల్టిప్లైడ్ బై ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n³ డివైడెడ్ బై Z². ఇదే కదా. సో n గాన్, n² వస్తుంది. దాట్ మీన్స్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n². ఓకే, సో B2 డివైడెడ్ బై B4 కదా. సెకండ్ షెల్ ఫోర్త్ షెల్ రా. B2 డివైడెడ్ బై B4 is equals to 4/2 whole square అంటే 4 వస్తుంది. ఓకే, 4:1 అంటే 4. హాయ్ 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 హాయ్. Angular momentum of electron in an hydrogen atom is 3h/pi. Then the energy of electron is this. ఇది కూడా 2026లో వచ్చిన క్వశ్చన్. JEE people are also asking very useless questions రా. ఇది క్వశ్చన్ చెప్పండి. యాంగులర్ మొమెంటమ్ MVR రా, NH/2π కదా. ఎస్. సో యువర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ NH/2π. ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాకి వాల్యూ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. 3h డివైడెడ్ బై పై. ఇదిగో h/π గాన్. అంటే n/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. ఇక్కడి నుంచి n వాల్యూ 6 వచ్చింది. అంటే 6th షెల్లో ఉంటుందిరా. మరి ఎనర్జీ చెప్పండి 6th షెల్లో. ఇదే కదా, -13.6 ఇంటూ 1/36 వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. మరి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 36 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఇట్ షుడ్ బీ 4 times కదా. ఎస్. సో ఇది -0.04 there in the option. ఎస్. మరి సార్ క్యాల్కులేట్ చేయండి రా బాబు. ఓకే, ఎస్. సో ఇది -13.6 డివైడెడ్ బై 36. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. అయితే ఫోర్డ్ కూడా రాదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, సింప్లిఫై. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ డివిజిబుల్ బై 6 కదా. సో 6 2s are 12. ఓకే, 0.6
కాదురా 9 4 yes divisible by 4 so 4 తోనే డివైడ్ చేయండి మైనస్ సో ఇది 3.4 వస్తుంది కదా డివైడెడ్ బై 9 అదే సో మైనస్ 0.34 కదా 9 3s are 27 7 మిగిలి ఉన్నాయి సో yes 0.38 next question andaru so I don't find these difficult at all okay చూడండి ఇది కూడా 2026 లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఓకే దిస్ ఇయర్ ఓన్లీ ఓకే జనవరి షిఫ్ట్ జనవరి ఉంటుంది ఎస్ చెప్పండి 2 electrons moving in the orbits of 2 hydrogen like atoms speeds ఇచ్చారు ఓకే if the radii are nearly same order of energy states n1 n2 వాల్యూ కావాలి ఓకే radii సేమ్ ఉంటుంది చెప్పండి అయితే 2 electrons are moving in the orbits of 2 hydrogen like atoms అంటే hydrogen like atoms ఇది hydrogen కాదు అంటే z1 z2 n1 n2 తీసుకోవాలి that's it so from here when you are writing ఇది v1 divided by v2 కదా yes so v1 v2 స్పీడ్ కి ఫార్ములా చెప్పండి ఇది z by n కదా v is directly proportional to z upon n అంటే v1 by v2 should be equals to z1 by n1 divided by z2 divided by n2 ఇదే కదా అంటే z1 n2 డివైడెడ్ బై z2 n1 ఈ వాల్యూ v1 బై v2 ఉంటుంది సో 3 బై 2.5 కదా ఎస్ సో 3 బై 2.5 అంటే 30 బై 25 అంటే 6 బై 5 వచ్చింది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 రాసుకోండి అలాగే రేడియస్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ నియర్లీ సేమ్ రేడియస్ కోసమే ఫార్ములా ఏంట్రా చెప్పండి r is equals to n square by z కదా ఎస్ సో r1 is directly proportional to n1 square లేదా r is directly proportional to n square divided by z ఇదే కదా అంటే r1 by r2 should be equals to 1 సేమ్ అంటే ఈక్వల్ టు 1 కదా అంటే ఏంట్రా n1 square divided by z1 is equals to n2 square divided by z2 ఇదే మీకు కావాలంటే z1 by z2 కూడా రాసుకోవచ్చు సో z1 by z2 is equals to n1 by n2 whole square ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ దేర్ ఈ ఈక్వేషన్లో మరి ఈ మొత్తం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సో z1 by z2 కి ప్లేస్లో n1 by n2 హోల్ స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై n2 డివైడెడ్ బై n1 ఇది 6 by 5 ఉంటుంది ఓకే n1 n2 గోన్ ఓకే అంటే n1 డివైడెడ్ బై n2 is equals to 6:5 ఓకే 6,5 6,5 రా 6:5 రేషియో ఉంటుంది కదా సో 6:5 ఇదిగో చూడండి 6 and 5 డైరెక్ట్లీ ఓకే 6 and 5 5 and 6 ఇదే కాదు సో 6 and 5 ఆర్ ద ఆన్సర్స్ ఓకే రెస్పెక్టివ్లీ చూడండి అందరు అంటే n1 is equals to 6 n2 is equals to 5 వస్తుంది ఓకే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ ఇది ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ అంటే n1 is equals to 6 n2 is equals to 5 6,5 ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు చూడండి మరి ఒకసారి 2026 క్వశ్చన్ ఇది ఓకే రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఓకే దాని తర్వాత అటెంప్ట్ చేద్దాం The energy of an electron in orbits of Bohr atom is minus 0.4 E0 electron volt. E0 అంటే ground state energy. సరే. If L is the angular momentum of the electron in this orbit, then 2 pi L divided by h is dash. ఓకే చిన్న క్వశ్చన్స్ రా ఇది మొత్తమే ఓకే చూద్దాం అందరూ లెట్ us see this question ఇదిగో ఈ క్వశ్చన్ లాగా ప్రిపేర్ చేయండి ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దిస్ లెక్చర్స్ రా ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ టెలింగ్ యూ ఆర్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ జేఈ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కదా అంటే మీ కంప్లీట్ ప్రిపరేషన్ జేఈ లెవెల్ జరుగుతుంది ఓకే మరి మీరు కూడా జేఈ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఈసారి పేపర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లిటిల్ డిఫికల్ట్ ఓకే సో డిఫికల్ట్ పేపర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో కాన్ఫిడెంట్గా క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయాలి అండర్స్టాండింగ్ సరే అందరు చెప్పండి సో ఇదే ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 0.04 E0 కదా అదే సో ఇది E0 డివైడెడ్ బై 0.04 ఉంటుంది మరి ఎనర్జీకి ఫార్ములా చెప్పురా వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎనర్జీ సో సార్ ఇది మైనస్ 13.6 మల్టిప్లైడ్ బై z² డివైడెడ్ బై n² ఇదే కదా ఎస్ సో సార్ ఫస్ట్ షెల్ కోసమే ఓకే లేదా ఎలా కూడా చెప్పవచ్చు వాట్ ఇస్ ద డ్రా ఎనర్జీ ఆర్బిట్ ఆఫ్ బోర్స్ అటామిక్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు కదా ఎస్
చెప్పండి అందరు. సో ఈ నాట్ అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎనర్జీ లెవెల్ కదరా. సో ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి సార్? సో -13.6 మల్టిప్లైడ్ బై z² డివైడెడ్ బై 1 రా. ఇది ఈ నాట్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈ నాట్. మరి ఎంత షెల్లో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రా? En ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -13.6 మల్టిప్లైడ్ బై z² డివైడెడ్ బై n² రావాలి కదా. అంటే En షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు వాట్? En should be equals to -13.6 into z². -13.6 into z² అంటే E0 కదరా, డివైడెడ్ బై n². ఇదే కానీ దిస్ ఎంటైర్ వాల్యూ ఇస్ 0.04 into E0. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, మరి ఇక్కడ నుంచి 1/n² ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0.04 వచ్చింది. మరి మీకు n² కావాలి కదా, ఇది 100 డివైడెడ్ బై 4 రావాలి. దాట్స్ ఇట్. 25 వచ్చింది. దాట్ ఈస్ n ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 5. అంటే ఫిఫ్త్ షెల్ రా. ఫిఫ్త్ షెల్లో mvr is equals to 5h divided by 2pi వస్తుంది కదా. That's it. L is the angular momentum. So ఇది L కావాలి. So L is equals to 5 times of h divided by 2pi. Okay, yes. L వాల్యూ వచ్చింది 5h by 2pi కదా. 5h by 2pi. ఒక పని చేయండి అందరూ ఇక్కడి నుంచి. సో ఈ 2pi లెఫ్ట్ సైడ్లో సెండ్ దిస్ సైడ్ రా. అంటే 2πl డివైడెడ్ బై h వాల్యూ 5 మిగిలి ఉంటుంది కదా. That's it. So 5 is the answer. Okay. Yes. చెప్పండి, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ థింగ్స్ రా. గుడ్ వర్ష, వెరీ గుడ్ వర్ష, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూఆర్ NEET or JEE స్టూడెంట్, బట్ వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ హైడ్రోజన్ లైక్ అయాన్ ద ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెకండ్ ఎక్సైటేషన్ స్టేట్ అండ్ ద గ్రౌండ్ is 108.8 electron volt. Atomic number of the ion is dash. Okay, ionization energy, did I say you that? Okay, let us leave this question for now, okay, because I did not talk about ionization energy. తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం రా ఈ క్వశ్చన్ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ 2025 క్వశ్చన్, JEE క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, కన్సిడర్ బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్స్, ద రేషియో ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అరే ఎస్, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. చూడండి, చెప్పండి, రీడ్ ఇట్, అటెంప్ట్ ఇట్. కన్సిడరింగ్ ద బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్స్, ద రేషియో ఆఫ్ ద రేడియస్ ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ Li+. ఏంట్రా ఇది? రేషియో ఆఫ్ the ratio of the radius of fifth orbit of electron in Li+2 and He+2. అంటే R5 వాల్యూ కావాలరా. ఓకే, R5 ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ Li plus He+. R is equals to చెప్పండి, ఇది k టైమ్స్ ఆఫ్ n² డివైడెడ్ బై z కదా. అదే, సో n కూడా ఫిక్స్ చేశారు. సో రేడియస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అటామిక్ నెంబర్. సో ఇది రేడియస్ ఆఫ్ హీలియం కదా, సారీ Li+2. సో ఇది రేడియస్ ఆఫ్ Li+2 divided by a radius of helium plus ra. That's it. So the atomic number of helium 2 divided by atomic number of lithium 3. 2 is to 3. Okay, there in the option. Okay, Bia. Where is Veera? Where is Veera? Oh my goodness. Are B ledura? Okay, that means the answers are not true. Okay, right. B అంటే I'm little doubtful. Okay, yes. yes. Okay. Hard working students kada మీరు. Right. So now let us talk about the spectral series. Sir, so I think I should keep this question for the next discussion ra. Okay. ఎస్, అయితే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ పార్ట్. ఇది థిక్నెస్ రా బాబు, థిక్నెస్. ఓకే. ఇది స్పెక్ట్రల్ సిరీస్. ఓకే, ఇదే కదా. స్పెక్ట్రల్ సిరీస్. సో వాట్ యూ మీన్ బై స్పెక్ట్రల్ సిరీస్? చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు బోర్స్ పాస్టులేట్ పైన వెళ్దాం. ఓకే, వాట్ డస్ ద బోర్స్ పాస్టులేట్ స్టే? ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఇన్ అ ఫిక్స్డ్ షెల్ రా. అదే, సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర ఒక ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ ఉండాలి.
ఓకే, మరి ఇప్పుడు రెండు ఫెనామినాస్ ఉన్నాయి, ఎక్సైటేషన్ అండ్ డీఎక్సైటేషన్. ఓకే, టూ ఫెనామినా ఆర్ దేర్, ఎక్సైటేషన్ అండ్ డీఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో ఇదిగో చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, లెవెల్స్ ఈ ఎనర్జీకి ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఎనర్జీ -13.6, సెకండ్ ఎనర్జీ -3.4, థర్డ్ ఎనర్జీ -1.51, ఫోర్త్ ఎనర్జీ -0.85. ఓకే, ఎస్, జేఈ మెయిన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ రా? ఇదిగో అందరూ. సో ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ E1 అంటే -13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఓకే, సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ -3.4. సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎంత ఇది? -3.4. ఓకే, -3.4. థర్డ్ వాల్యూ చెప్పండి రా. థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇది -1.51 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. రిమెంబర్ ద యూనిట్స్. అలాగే ఫోర్త్ ఎనర్జీ లెవెల్ -0.85. ఓకే, గుడ్. ఓకే. అయితే క్యాన్ యూ సీ ద రిలేషన్షిప్ రా? E1 తక్కువ ఉంటుంది, దాని తర్వాత E2 ఎక్కువ, దాని తర్వాత E3, దాని తర్వాత E4. ఓకే, మరి ఇప్పుడు గ్యాప్ని చూడండి. ఓకే, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. సో దీస్ ఆర్ ద ఎనర్జీ డయాగ్రామ్. చూడండి, yes, so ఇది E1 value రా, first energy diagram ఇది. Okay, and this is going to be E2 value. ఇది third energy level. Okay, yes. అది fourth energy level. Gaps, please see the gaps. Okay, ఇది పెద్ద గ్యాప్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత గ్యాప్ కూడా డిక్రీజింగ్. ఓకే, హౌ మచ్? 4. ఓకే, ఇది అరే ఎస్ 4 అయింది కదా. ఇది 5, 5th one. ఓకే, అలాగే ఇది 6th one. ఓకే, పంచేద్దాం. జస్ట్ షిఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ డౌన్. ఓకే, విజిబుల్ కదా? అదే, అలాగే ఇది కూడా రా. ఐ థింక్ వీ నీడ్ 1 more లైన్. మనం డ్రా చేద్దాం, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇట్. బట్ ద గ్యాప్ షుడ్ బి స్మాలర్, దట్స్ ఇట్. ఓకే. ఎస్, అయితే ఇది కూడా లెట్ us bring it in a proper line రా. ఎస్, ఓకే, ఇది n is equals to 1 అనుకోండి. మరి ఇది n is equals to 2. This is the third shell, n equals to 3. Fourth shell, n is equals to 4. Fifth shell, n is equals to 5. Sixth shell, n is equals to 6. Seventh shell, n is equals to 7. Eighth shell, n is equals to 8. ఓకే, చూడండి. ఇప్పుడు రెండు ఫెనామినాస్ ఉన్నాయిరా. సో ద ఫస్ట్ ఫెనామినా ఈజ్ ద ఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఫెనామినా అంటే ఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. చెప్పండి రా, ఎక్సైటేషన్ అంటే ఏంటి సార్? మామూలుగానే ఎక్సైటేషన్లో ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ జంపింగ్ టు ద హయ్యర్ ఆర్బిట్స్ కదా. ఎస్, లోవర్ ఆర్బిట్ నుంచి హయ్యర్ ఆర్బిట్ పైన జంప్ చేయాలి, దాట్స్ ఇట్. సో ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఆర్బిట్, ఇదే ఫ్రమ్ ద లోవర్ ఆర్బిట్ టు ద హయ్యర్ ఆర్బిట్, అదే ఇదే కదా. ఎస్, టు ద హయ్యర్ ఆర్బిట్, దాట్స్ ఇట్. వచ్చింది కదా. అలాగే సెకండ్ ఫెనామినా అంటే డీఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. చెప్పండి. సో ద సెకండ్ ఫెనామినా ఈజ్ డీఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అరే చెప్పురా.
అదే రివర్స్ అంటే హయ్యర్ నుంచి లోపల, ఇదే కదా. ఎస్, that means electron jumps from higher orbit to lower orbit. వచ్చింది కదా. కానీ ఫర్ దిస్ జంపింగ్స్ రా ఎనర్జీ చేంజ్ మాత్రమే ఉండాలి. ఓకే, ఇది బోర్స్ పాస్టులేట్. అందరు చూడండి, వాట్ ఈస్ ద పాస్టులేట్? పాస్టులేట్ ఇస్ దిస్. ఓకే, సో పాస్టులేట్ అంటే ఇది. ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్సైటేషన్, ఎలక్ట్రాన్ మస్ట్ రిసీవ్ ద ఎనర్జీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనర్జీ కావాలిరా. ఎనర్జీ లోవర్ నుంచి హయ్యర్ వరకు చేయాలి కదా, జంప్ చేయడానికి ఎనర్జీ కావాలి. సో ఎనర్జీని తీసి ఇట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు జంప్ టు ద హయ్యర్ ఆర్బిట్స్. అలాగే వైస్ వర్సా, అంటే ఈ హయ్యర్ ఆర్బిట్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా, హయ్యర్ ఆర్బిట్లో రా ఇదే. సో హయ్యర్ ఆర్బిట్స్ లోపల ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర ఎనర్జీ ఉంటే కానీ లోవర్ ఆర్బిట్స్ పైన రావడానికి ఎనర్జీ లూజ్ చేయాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ మస్ట్ రిసీవ్ ద ఎనర్జీ రా, అది. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్ మస్ట్, ఇది ఎన్ కాదు, ఎలక్ట్రాన్ మస్ట్ ఎమిట్ ద ఎనర్జీ. దాట్స్ ఇట్. ఎనర్జీ అంటే ఇది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్. ఎనర్జీ అంటే ఏంట్రా? ఫోటాన్స్. మరి ఫోటాన్స్ వచ్చిందంటే ఫోటాన్స్కి వేవ్ లెంత్ కూడా వస్తుంది కదా. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. చూడండి. ఓకే, అదే ఈ రెండిట్లోంచి ఒకటి స్టడీ చేయండి, రెండోది ఆటోమేటికలీ వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో లెట్ us స్టడీ అబౌట్ డి ఎక్సైటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆటోమేటికలీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఎక్సైటేషన్, వైస్ వర్సారా. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. అందరు చూడండి. సో ఇది n is equals to 1 కదా. సో లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ దిస్ పేజ్ ఫస్ట్. Yes, let us remove this part. That's it. Okay. మరి సార్ చూడండి. సో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయిరా? n is equals to 8 వరకు నేను డ్రా చేశాను, కానీ 8 వరకు కాదు, 9, 10, 11, 12, so on so forth are also there. Okay, there are lots and lots of energy levels. చూడండి, ఇక్కడ కూడా చాలా మంది ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ టిల్ 8 ఓన్లీ. ఓకే, మరి లెట్ us imagine రా, ఇదిగో ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్లో n is equals to 8లో, అంటే 8th ఆర్బిట్ లోపల ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్రాన్ హ్యాస్ జంప్ టు ద n is equals to 1 షెల్. అంటే 8th నుంచి ఫస్ట్ షెల్ వరకు జంప్ చేసింది ఎలక్ట్రాన్. చూడండి రా. ఓకే, ఎస్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ జంప్, లేదా ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ చెప్పవచ్చు. ఓకే, లేదా 7th నుంచి ఫస్ట్కి జంప్ చేశారు. ఓకే, లేదా 6th నుంచి ఫస్ట్ వరకు. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, లేదా కరెక్ట్ ఓన్లీ డ్రాయింగ్స్ రా, డ్రాయింగ్స్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ విత్ ద డ్రాయింగ్స్, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్. ఓకే, 7th to 1th, లేదా 6th to 1th. ఓకే, లేదా 5th to 1th. 1th కాదురా, ఫస్ట్ కదరా. అరే 4th to 1st రా. ఓకే, 3rd to 1st, అలాగే 2nd to 1st. దీస్ ఆర్ కంబైన్డ్ సెట్ ఆఫ్ సిరీస్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఓకే, సిమిలర్లీ సెకండ్ కేసులో లెట్ us say your electron is jumping at second orbit, అంటే ఇది. సో 8th to 2nd, 7 to 2, okay, 6 to 2, okay, 5th to 2, okay, 4 to 2, okay, 3 to 2, okay. సో ఇది వేరే సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్. ఓకే, అలాగే 3rd వరకు జంప్ చేస్తాం. సో ఇది 8 to 3, ఓకే, 7 to 3, ఓకే, 6 to 3, ఓకే, 5th to 3, ఓకే, 4 to 3, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ లైన్స్. అలాగే ఇది 8 to 4, ఓకే, 7 to 4, ఓకే, 6 to 4, ఓకే, 5 to 4, ఓకే. ఇది సెట్ ఆఫ్ లైన్స్. ఓకే. 4 అయింది కదరా. ఎస్. నెక్స్ట్ ఇది 8 to 5, ఓకే, 7 to 5, ఓకే, 6 to 5, ఓకే. లాస్ట్లీ
8 to 6 and 7 to 6. Okay, so idigo, these are the different transitions. Ante does not matter where the electron is. Initial state వదలండి. Okay, we don't care about the initial state. Final state చూడండి. సో ఇది ఈ కేసులో ఈ yellow lines కోసమే అంటే ఈ రీజన్ కోసమే the electron is jumping on the first shell. అంటే ఈసారి ఫైనల్ స్టేట్ అంటే n is equals to 1. ఈ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ కోసమే ఫైనల్ స్టేట్ అంటే n is equals to 2. ఈ సిరీస్ కోసమే ఫైనల్ స్టేట్ అంటే n is equals to 3, ఫైనల్ స్టేట్ n is equals to 4, n is equals to 5, n is equals to 6. ఓకే, మరి బేస్డ్ ఆన్ దీస్ సిరీస్ రా, ఇది గ్రాఫ్స్ కాదు, అందరు చూడండి. ఓకే, ఇట్స్ అ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్. యూ హ్యావ్ టు విజువలైజ్. అంటే ఒక యాటమ్ని విజువలైజ్ చేయండి. సో ఈ యాటంలో 8th షెల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వింగ్. ఓకే, మరి ఇక్కడ 8th షెల్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ షెల్లో జంప్ చేసింది. అంటే 7th షెల్ గ్యాప్స్. ఓకే, 6 షెల్స్ గ్యాప్స్ కదా. ఎస్, 6 షెల్స్ గ్యాప్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ షెల్లో జంప్ చేసింది. మరి ఫస్ట్ షెల్ కోసమే ఓకే, ఎస్, ఫస్ట్ షెల్ కోసమే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది కదా, మరి 8th షెల్లో ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. దట్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ హ్యాస్ టు లూజ్ కదా. ఎస్, సో దట్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ లూజింగ్ ద ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్. ఫోటాన్స్ అంటే ఒక లైట్ రా, లైట్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ లైట్. అర్థమైంది అందరికీ? సో ఒక రాడ్ని మామూలుగానే మీరు హిట్ చేయండి. హిట్ కాదు, హీట్ చేయండి. ఓకే, హీట్ చేసినప్పుడు ఈ రాడ్ రా కలర్ చేంజింగ్ కదా. సో మొదటిగా ఆరెంజ్ కలర్ వస్తుంది, దాని తర్వాత రెడ్ కలర్ వస్తుంది. ఓకే, దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ హిట్టింగ్ అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వైట్ కలర్ రా. ఓకే, వైట్ కలర్ అంటే ఆల్ ద కలర్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్. అంటే ఏంట్రా, ఈ రాడ్లో ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని హీట్ చేసింది కదా మీరు, కాబట్టి ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ జంపింగ్ టు ద హయ్యర్ షెల్స్. దాని తర్వాత దే ఆర్ జంపింగ్ బ్యాక్ అగైన్. ఎందుకంటే హయ్యర్ ఆర్బిట్స్లో ఎలక్ట్రాన్ అంటే కంప్లీట్గా ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్స్టేబుల్ ఉంటుందిరా. ఓకే, హయ్యర్ ఆర్బిట్స్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్స్టేబుల్. మరి ఏం చేస్తుంది సార్? ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ద ఎనర్జీ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ స్టేట్. సో ఈ ఎనర్జీ రిలీజ్ అంటే లైట్ రా, అదే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యు ఆర్ సీయింగ్ దట్ రెడ్ లైట్. అంటే ఈ రాడ్లో ఎలక్ట్రాన్ ఆల్రెడీ యు ఆర్ హీటింగ్ ఇట్. సో హీటింగ్ వల్ల ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయింది. మరి ఎలక్ట్రాన్ స్టేబుల్, హ్యాపీ కాదు. కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్ రైట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ద ఎనర్జీ. సో ఈ ఎనర్జీ అంటే లైట్, సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇదే కదా. దాట్స్ ఇట్. మరి చూడండి, సో సిరీస్ చెప్పండి రా. సిరీస్ అంటే జస్ట్ ద నేమ్స్. ఓకే, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఈ సిరీస్కి పేరు ఏంట్రా? లైమన్ సిరీస్. వెన్ ఎవర్ దే సే లైమన్ సిరీస్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది డెస్టినేషన్ n is equals to 1. ఫస్ట్ షెల్ ఇస్ ద డెస్టినేషన్. అలాగే సెకండ్ సిరీస్ అంటే బాల్మర్ రా. ఓకే, థర్డ్ సిరీస్ చెప్పండి అందరూ. ప్యాషన్ సిరీస్. ఇది లైమన్ సిరీస్, బాల్మర్ సిరీస్, ప్యాషన్ సిరీస్. దాని తర్వాత 4th వన్ అంటే బ్రాకెట్. ఓకే, పీ ఫండ్. ఎందుకు సార్ ఈ పేరు అంటే, అరే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ సిలబస్, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏం లేదు యాక్చువల్గా. అలాగా దిస్ ఈస్ ద హంఫ్రీ సిరీస్. ఓకే, ఎస్, అర్థమైంది అందరికీ. పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. డన్. దాని తర్వాత యూవీ విజిబుల్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఎస్. సో నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ గ్యాప్ ఫార్ములా. ఓకే, అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో ఇనీషియల్ లెవెల్లో ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇది హైయెస్ట్ షెల్ కదా. ఇది n1 అంటే లోవర్ లెవెల్ n1. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి n2. ఇది హయ్యర్ షెల్. ఓకే, హయ్యర్ షెల్, లోవర్ షెల్, లోవర్ షెల్, హయ్యర్ షెల్, హయ్యర్ షెల్, లోవర్ షెల్. ఇదే కదా, అందరు అర్థం చేసుకోండి. దాట్ మీన్స్ ఈ షెల్ పైన ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర ఎనర్జీ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎనర్జీ రా? E2 వాల్యూ చెప్పండి. E2 వాల్యూ అంటే -13.6 మల్టిప్లైడ్ బై z² డివైడెడ్ బై n2². ఇదే కదా, z² బై n² అంటే n2². మరి ఎలక్ట్రాన్ రా, దిస్ ఎనర్జీ, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ రిలీజింగ్ సమ్ ఎనర్జీ. ఓకే, కొన్ని ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసి ఇట్ ఈస్ జంపింగ్ టు ద n1 షెల్. సో n1 షెల్లో ఎంత ఎనర్జీ ఉండాలి? సో ద ఎనర్జీ దట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ n1 షెల్ అంటే ఫస్ట్ షెల్ అంటే మరి ఒకసారి -13.6 z² డివైడెడ్ బై n1². ఓకే, దాట్ మీన్స్ ఇది E2, ఇది E1 వాల్యూ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా. ఈ గ్యాప్ని ΔE అనుకోండి. అదే, దాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దాట్ ద ఎలక్ట్రాన్ హ్యాస్ టు రిలీజ్ రా. ఓకే, సో రిలీజ్డ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, అందరూ చెప్పండి. అంటే ఎలక్ట్రాన్ విజిబుల్ అయింది. ఎస్, జంప్స్
ఫ్రమ్ సెకండ్ షెల్ ఓకే n2 to n1 ఇదే కదా, దట్ ఈస్ లూజెస్ ద ఎనర్జీ, లూజింగ్ ద ఎనర్జీ కదా. మరి చెప్పండి అందరూ ఎంత లాస్ వచ్చిందిరా, అయితే ఇక్కడ ఎనర్జీ లాస్ కావాలి కదా. సో యువర్ ఎనర్జీ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ. డెల్టా ఈ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో E2 మైనస్ E1 వస్తుంది, ఇదే కదా. దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ లాస్. అయితే డెల్టా ఈ వాల్యూ రా చెప్పండి, E2 మైనస్ E1, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ E2? మైనస్ 13.6 మల్టిప్లైడ్ బై Z², ఇది ఒకటే ఆటంలో జరుగుతుంది కదా, డివైడెడ్ బై n2 స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ E1 వాల్యూ చెప్పండి, ఇది నెగటివ్ రా. మరి ఒకసారి 13.6 Z² డివైడెడ్ బై n1 స్క్వేర్ వచ్చింది కదా అందరూ. మైనస్ మైనస్ 1 బికమ్స్ ప్లస్, అదే. సో 13.6 కామన్ తీసుకోండి, Z² కూడా కామన్ తీసుకోండి, మల్టీప్లైడ్ బై చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ రా, ఇది 1/n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1/n2 స్క్వేర్, ఇదే కదా. దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా ఈ అందరూ, అంటే ఇదే మీ లాస్ట్ ఎనర్జీ. దాట్ మీన్స్ దిస్ ఎనర్జీ లేదా దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రా, దిస్ మచ్ ఎనర్జీ ఈజ్ లాస్ట్ బై ఎలక్ట్రాన్, లాస్ట్ బై ఎలక్ట్రాన్. కానీ this energy is lost in the form of photons kada, ade in the form of a photon, in the form of photon. Kani photon kosame it has its own wavelength and energy kada, ante idi mottam energy of photon ra. What is the energy of photon sir? hc by lambda, idi energy of photon, and that should be equals to delta E. ade ante now there is going to be a new set of derivation. Chudandi andaru, ante hc by lambda is equals to 13.6 Z² into 1/n1 square minus 1/n2 square. Lambda ante entra, lambda ante the wavelength of the electron, photon. Okay, lambda ante wavelength of photon. Mari ee h ante Planck's constant 6.636 10 to the power minus 34. C ante speed of light. ee mottam ni left right side lo teeskondi, ante 1/lambda is equals to 13.6 divided by hc multiplied by Z² 1/n1 square 1/n2 square వచ్చింది, అదే. మరి ఇక్కడి నుంచి యూ కెన్ సింప్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ఫార్ములా 1/lambda వాల్యూ రా, ఇది మొత్తం అంటే రిడ్బర్గ్స్ కాన్స్టెంట్ అనే చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఎస్, that means ఇది r times of Z² times of 1/n1 square minus 1/n2 square వచ్చింది కదా. that's it, as simple as this. మరి ఈ ఫార్ములాలో the value of r ఏంటి సార్ ఇది? this is known as Rydberg's constant. ఓకే, మరి Rydberg's constant value important కాదు. ఓకే, లాంబ్డా అంటే ఏంట్రా? లాంబ్డా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వేవ్లెంత్ ఆఫ్ ద ఫోటాన్. అర్థమైంది అందరికీ? సో Rydberg's వాల్యూ అక్కర్లేదు, 1/r వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, 1/r వాల్యూ అంటే 911 యాంగ్స్ట్రామ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ ఎస్ ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1/r, 1 Rydberg's కాన్స్టెంట్. అర్థమైంది అందరికీ? మరి చూడండి రా, ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద Rydberg's ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మార్కెట్ 1/lambda की formula. If you know it, well and good. If you don't know it, take this formula. Okay, దాని తర్వాత క్వశ్చన్స్ మాత్రమే స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ స్టార్ట్ స్టడీయింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. లాస్ట్ టాపిక్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. యువర్ చాప్టర్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, థియరీ అంటే యాక్చువల్లీ కంప్లీటెడ్. మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, చూడండి. ఓకే, సో ఇది రీనీట్ 2024లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సరే, సో ఒక పని చేయండి. Take this question. Some energy levels of a molecule are shown in the figure with their wavelengths of transition. Okay, మరి సార్ ఇది -4e, -2e, -5e/2, -3e. ఇది లాంబ్డా, వాట్ ఈస్ దిస్? లాంబ్డా 3, లాంబ్డా 2, లాంబ్డా 1 కదా. చెప్పండి అందరూ. Rydberg's formula, what is the value of Rydberg's formula, sir?
HC divided by lambda should be equals to delta E కదా. అదే చూడండి, HC by lambda is delta E రా. ఇదే HC by lambda అంటే delta E కదా. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. సరే, అయితే can I say 1 upon lambda is directly proportional to delta E? delta E అంటే గ్యాప్ రా, గ్యాప్. చెప్పండి, లాంబ్డా 3 కోసమే మ్యాక్సిమం గ్యాప్ వచ్చింది కదా, అంటే డెల్టా ఈ మ్యాక్సిమం ఫర్ లాంబ్డా 3 అంటే డెల్టా ఈ 3 రా, ఇది మ్యాక్సిమం. దాని తర్వాత ఇదిగో చెప్పండి, లాంబ్డా 2 కోసమే వాట్ ఈస్ ద డెల్టా ఎనర్జీ గ్యాప్? -2E -3E అంటే 1E గ్యాప్ ఉంటుంది. అలాగే లాంబ్డా 1 కోసమే చెప్పండి, ఇది 2.5 ఇది 4 అంటే 1.5 రా, 1.5. సో డెల్టా E3 గ్రేటర్ దెన్ డెల్టా E2 గ్రేటర్ దెన్ డెల్టా E1 అంటే రివర్స్ చేయండి ఇప్పుడు. దాట్ మీన్స్ లాంబ్డా 1 గ్రేటర్ దెన్ లాంబ్డా 2 గ్రేటర్ దెన్ లాంబ్డా 3. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అట్లా కాదురా, లాంబ్డా 1 రావాలి. ఐమ్ సారీ. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి డెల్టా E1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ డెల్టా E2. అదే అంటే లాంబ్డా 3 ఈజ్ లెస్ దాన్ లాంబ్డా 1 లేదా మ్యాక్సిమం ఆర్డర్ చెప్పండి. సో లాంబ్డా 2 ఎస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ లాంబ్డా 1 ఈజ్ మోర్ దాన్ లాంబ్డా 3. 2 1 3 రా. ఓకే, మరి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, చెప్పండి అందరూ. సో దెర్ ఇస్ ఆల్సో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ లాంబ్డా 1 అండ్ 4, లాంబ్డా 1 లాంబ్డా 2 లాంబ్డా 3. లేదా ఇఫ్ యూ డైరెక్ట్లీ వాంట్ ద రిలేషన్ రా, ఇప్పటిదాకా ఐ వాజ్ డూయింగ్ సమ్ లేజినెస్. మరి సరే, అటెంప్ట్ చేద్దాం. కంప్లీట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి అందరూ. సో ఇది HC బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా E, అదే కదా. అంటే లాంబ్డా వాల్యూ డెల్టా E డివైడెడ్ బై HC వచ్చింది కదా. అంటే లాంబ్డా 1 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు డెల్టా E1 డివైడెడ్ బై HC. అలాగే 1 upon లాంబ్డా 1, అలాగే 1 upon లాంబ్డా 2 ఇది డెల్టా E2 డివైడెడ్ బై HC. 1 upon లాంబ్డా 3 ఇది డెల్టా E3 డివైడెడ్ బై HC. మరి డెల్టా E1 డెల్టా E2 డెల్టా E3 చెప్పండి. సో డెల్టా E3 రా, లాంబ్డా 3 కోసమే చెప్పండి. ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ అంటే -2E ఇది ఫైనల్ రా, మైనస్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ మైనస్ ఇనిషియల్ అంటే -4E, దాట్ ఈజ్ 2E వచ్చింది. ఇది డెల్టా E3 వాల్యూ. అలాగే డెల్టా E2 చెప్పండి, డెల్టా E2 రా. వెర్ ఇస్ లాంబ్డా 2? ఇది లాంబ్డా 2 కదా. ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ చెప్పండి. ఫైనల్ ఎంత సార్? 2E -3 ఇది. సో -2E మైనస్ ఆఫ్ -3E అంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు E. ఇది డెల్టా E2 కూడా వచ్చింది మీ దగ్గర. అలాగే డెల్టా E1 చెప్పండి. ఇది ఇనిషియల్ మైనస్ ఫైనల్ అంటే 5/2 -4. ఓకే, ఇదే. సో 5/2 -4 అంటే మైనస్ ఆఫ్ 5/2E మైనస్ ఆఫ్ -4E. 5/2 అంటే 2.5 రా. 2.5 అంటే ఇది 1/2 1.5E వస్తుంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఆర్డర్స్ చెప్పండి, ఆర్డర్. సో ఇది డెల్టా E2 లెస్ దాన్ ఓకే, లెస్ దాన్ డెల్టా E1 ఈజ్ లెస్ దాన్ డెల్టా E3 అంటే లాంబ్డా 2 గ్రేటర్ దాన్ లాంబ్డా 1 గ్రేటర్ దాన్ లాంబ్డా 3. మరి మీకు రిలేషన్షిప్ కావాలంటే రిలేషన్షిప్ కూడా చెప్పవచ్చు. చెప్పండి రా. 1 upon లాంబ్డా 2 లాంబ్డా 3కి రిలేషన్ చెప్పాలి కదా. సో ఎస్, సో 1 upon లాంబ్డా 3 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు HC డివైడెడ్ బై 2E. అలాగే 1 upon లాంబ్డా 2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు HC డివైడెడ్ బై E. ఇదే కదా. ఎస్, అంటే లాంబ్డా 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2E డివైడెడ్ బై HC. లాంబ్డా 2 రా, ఇది E డివైడెడ్ బై HC. రిలేషన్షిప్ అంటే లాంబ్డా 3 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2 times ఆఫ్ లాంబ్డా 2. ఓకే, లాంబ్డా 3 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2 times ఆఫ్ లాంబ్డా 2. ఏంట్రా ఇది? అరే ఐమ్ సారీ. ఎస్, సో 1 upon లాంబ్డా 3 రా, ఇది డెల్టా లాంబ్డా 3 అంటే 2E డివైడెడ్ బై HC. అలాగే 1 upon లాంబ్డా 2 ఇది E డివైడెడ్ బై HC ఉండాలి. దాట్ మీన్స్ లాంబ్డా 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు HC బై 2E. అలాగే లాంబ్డా 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు HC డివైడెడ్ బై E. ఓకే, మల్టిప్లై దిస్ 2, దాట్ మీన్స్ లాంబ్డా 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 times లాంబ్డా 3.
ఓకే, lambda 2 more than lambda 1, lambda 2 more than lambda 1 చూడండి ఆప్షన్ డి కదా, ఎస్ ఆప్షన్ డి కోసమే lambda 2 more than lambda 1, lambda 2 is 2 times lambda 3. ఓకే, ఇట్స్ లిటిల్ లెంతీ క్వశ్చన్ కానీ చేయొచ్చు, సాల్వేబుల్ ఇది. ఓకే, ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ చెప్పండి. ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్, ఇన్ హైడ్రోజన్ లైక్ అయాన్. ఓకే, దీంట్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా. Yes, the spectral series which corresponding to transitions from 5 to 6 to n is equals to 4 రా, ఇది బ్రాకెట్ కదా, బ్రాకెట్ సిరీస్. ఓకే, ఎస్ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ చూడండి, ఇది బ్రాకెట్ సిరీస్ 4 వరకు అంటే బ్రాకెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ ఇప్పుడు జేఈ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. ఇన్ హైడ్రోజన్ లైక్ అయాన్ ద ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెకండ్ ఎక్సైటేషన్ ఎనర్జీ స్టేట్ అండ్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఈజ్ 108.8. ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ద అయాన్ ఇస్ డాష్. ఓకే, చెప్పండి. అంటే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెకండ్ ఎక్సైటేషన్ స్టేట్ అండ్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్. సెకండ్ ఎక్సైటేషన్ స్టేట్ అంటే n is equals to 3. ఓకే, n is equals to 3 అందరూ, n is equals to 3. అలాగే n is equals to గ్రౌండ్ స్టేట్ is 1. అంటే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ చెప్పండి. అంటే E3 మైనస్ E2 వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా రా? -13.6, నాట్ -13.6, 13.6 తీసుకోండి. 13.6 ఇంటూ z స్క్వేర్ 1/n1 స్క్వేర్డ్ అంటే 1/1 మైనస్ 1/9. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇది 108.8 డివైడెడ్ బై 13.6 మల్టిప్లైడ్ బై ఇది 9 మైనస్ 8, 8/9 కదా, సో 9/8 ఇక్కడ రాసుకోండి. ఎస్, దాట్స్ ఇట్. సో ఇది z స్క్వేర్ ఉండాలి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. సో 8 1s are 8, 28 రిమైనింగ్, సో 8 3s are 24, 8 6s are 48. ఓకే, లేదా మీకు కావాలంటే ఇలా కూడా డివైడ్ చేయొచ్చు, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్ యూ. ఓకే, ఇది 1088 డివైడెడ్ బై 136 ఇంటూ 9/8, ఇది z స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక పని చేద్దాం రా, లెట్ us డివైడెడ్ బై 2. సో 2 4s are 8. ఓకే, 2 5s are 10, 44. ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ దిస్ రా? సో ఇఫ్ యూ డివైడెడ్ బై 4, 4 3s are 12, 4 4s are ఇది 34. 34 ఇఫ్ యూ డివైడెడ్, లేదా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డివైడెడ్ బై 6 రా, సో 6తోనే కాదు, సో యూ నీడ్ టు డివైడెడ్ బై 4 ఓన్లీ. సో 4 3s are 12. ఓకే, 4 4s are 16 డివైడెడ్ బై 4. సో 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 6 136. ఓకే, సో ఇది 4తోనే మల్టిప్లై చేయాలి కదా. ఎస్, సో ఇది 136 డివైడెడ్ బై 34 మల్టిప్లైడ్ బై 9/4 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు z స్క్వేర్. చెప్పండి, 34 1s are 34, 68 ఇక్కడ డబుల్ అంటే ఇది 4 రావాలి. సో 4 కూడా గాన్. సో 9 is equals to z స్క్వేర్. మరి అటామిక్ నెంబర్ 3 ఉండాలి. ఓకే, n is equals to 3 దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్ 1 2 3 4. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు చూడండి, ఇది 2024 కోసమే వచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, అది అగైన్ సేమ్ సిమిలర్ క్వశ్చన్, ఇది అటెంప్ట్ చేసుకోండి. Spectral line of hydrogen for a transition of n is equals to 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2. చూడండి, యాక్చువల్గా యూ కెన్ డూ దాట్ ఆల్సో, కానీ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ స్మార్ట్ ట్రిక్ టు ఫైండ్ దిస్. వాట్ ఇస్ ఇట్? వేవ్ లెంత్ కావాలి కదా. సో 1/λ is equals to r into z స్క్వేర్ 1/n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1/n2 స్క్వేర్. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫార్ములాలో n1 రా, n1 అంటే లోవర్ ఆర్బిట్. ఓకే, n2 అంటే ఏంట్రా? ఇది హయ్యర్ ఆర్బిట్ ఉండాలి. ఓకే, మరి చేద్దాం. 1/λ is equals to r times of z స్క్వేర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇది n2 స్క్వేర్ మైనస్ n1 స్క్వేర్ కదా. సో n2 స్క్వేర్ మైనస్ n1 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై n1 n2 హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. అంటే 1/λ is equals to r times of z square times of ఇదిగో n1 minus n2 into n1 plus n2 కదా. ఎస్, హోల్ డివైడెడ్ బై n1 n2 హోల్ స్క్వేర్ వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఎస్, మరి లాంబ్డా వాల్యూ కావాలి కదా. సో లాంబ్డా వాల్యూ అంటే 1/rz స్క్వేర్ టైమ్స్ ఆఫ్ n1 n2 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై n1 minus n2 into n1 plus n2. ఓకే, అంటే లాంబ్డా వాల్యూ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n1 మైనస్ n2 గ్యాప్. ఓకే, సారీ, ఇది n2 మైనస్ n1 ఉండాలి. n2 మైనస్ గ్యాప్ రా, గ్యాప్ మామూలుగానే ఇది n2 మైనస్ n1, ఇది కూడా n2 మైనస్ n1 ఉండాలి. ఓకే, గ్యాప్ చూడండి. సో గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ లెవెల్ తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, సో 6 to 2 గ్యాప్ 4, 5 to 2 గ్యాప్ 3, 4 to 2 గ్యాప్ 2, ఇది 1.
సో మ్యాక్సిమం గ్యాప్ షుడ్ బి హియర్ రా. ఇది మ్యాక్సిమం గ్యాప్ కదా, ఎస్ మ్యాక్సిమం గ్యాప్. అయితే ఈ గ్యాప్ కోసమే వేవ్ లెంత్ మాత్రమే మినిమం ఉండాలి. సో మినిమం వేవ్ లెంత్ ఏంట్రా 410. అదే దాని తర్వాత సి కోసమే ఆప్షన్ బి, బి కోసమే ఆప్షన్ డి, ఏ కోసమే ఆప్షన్ సి. ఓకే, ఏ కోసమే ఆప్షన్ సి ఇది, బి కోసమే ఆప్షన్ 4 ఫర్ సి, ఆప్షన్ ఇస్ సి సి సి, ఎస్ ఆప్షన్ ఇస్ 2, డి ఆప్షన్ ఇస్ 1. ఓకే, ఎస్ గుడ్ గుడ్. ఓకే, యూ కెన్ డూ దిస్ వే ఆల్సో రా. ఓకే, స్మార్ట్ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. ఐ ఆమ్ ఆల్సో సాల్వింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఓకే, ట్రస్ట్ మీ, ఐ డిడ్ నాట్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ రా. ఓకే, బిఫోర్ టేకింగ్ ద పేపర్. ఏ కాదు, ఎస్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్ డి లేదురా. హౌ కెన్ యూ సే డి? ఏకి 2 వస్తుంది. నో, నాట్ 2. ఎస్ ఓకే, వెన్ ఐ టేక్ ద పేపర్ అంటే మామూలుగానే ఐఎమ్ వెరీ లేజీ. ఓకే, ఐ డోంట్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, ర్యాండమ్గా స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి ఐ యూజువలీ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. Now there are set of questions, complete set of questions. ఇది NEET 2016, 2023, దాని తర్వాత PTM మెయిన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ రైట్ నౌ? 3:24. సరే, ఐ హోప్ యూ కెన్ డూ దీస్ క్వశ్చన్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, చేయండి అందరూ. చెప్పండి అందరూ. Done? Not done. Yes, అయితే can you see this question by yourself రా? ఈ questions visible ఆ మీకు? చూడండి, I hope visible. I hope it is visible. Okay, in the hydrogen spectrum, shortest wavelength in the Balmer series is lambda. The shortest wavelength in bracket series should be dash. Shortest wavelength కోసమే ఎనర్జీ గ్యాప్ మాక్సిమం ఉండాలి కదా. ఇప్పుడే చూశాను కదా, చెప్పండి రా. That means your lambda is inversely proportional to delta E. అర్థమైంది? షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ కోసమే ఎనర్జీ గ్యాప్ మాక్సిమం ఉండాలి. ఓకే, సో మాక్సిమం ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటే ఏంటి సార్ చెప్పండి. సో అయనైజేషన్ కోసమే. ఓకే, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఫార్ n టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ రా, ఇన్ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ అంటే అయనైజేషన్ రా. దట్ ఈస్ the ionization of the atom. Ionization కోసమే ఫైనల్ ఎనర్జీ అంటే it should be 0 out of atom కదా, ionized atom for ionized electron. That's it. చింది కదా, that's it. ఇది ఆటంలోనే లేదు కదా. దెన్ వై ఆర్ వి టాకింగ్ అబౌట్ ఈవెన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్? ఎనర్జీ బికాస్ ఆఫ్ ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద న్యూట్రాన్ అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్, అదే ప్రోటాన్ అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్. మరి ఇప్పుడు అట్రాక్షనే లేదు అంటే ఎనర్జీ కూడా రాదు, ఇదే కదా. దాట్ మీన్స్ ఎట్ ద ఫైనల్ స్టేట్ ద ఎనర్జీ షుడ్ బి 0. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అంటే మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ గ్యాప్ వస్తుంది. సో మినిమం ల్యాంబ్డా మినిమం వాల్యూ కావాలి కదా. ఇది 1 డివైడెడ్ బై ఈ ఇనిషియలే ఉండాలి. దాట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ రా. ఓకే, ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రావాలి. ఓకే, ఎస్ ఇట్ షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు, ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మినిమమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్ ఇన్ ఎనీ స్టేట్. అర్థమైంది? సో ఇది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బాల్మర్ సిరీస్ రా. సో బాల్మర్ సిరీస్ కోసమే చెప్పండి, ఇనీషియల్ లేదా ఫైనల్ సిరీస్ కూడా చెప్పవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ రా? ఈ ఇనీషియలా డిఎక్సైటేషన్ కదా. ఎస్, ఇది డిఎక్సైటేషన్ కోసం. అయితే ఇప్పుడు ఫైనల్ రాసుకోండి. ఓకే, ఈ ఫైనల్ ఫర్ డిఎక్సైటేషన్. ఓకే, ఈ ఫైనల్ ఎంత సార్? ఇది ఈ ఫర్ n is equals to 2. దాట్స్ ఇట్. వచ్చింది కదా. మరి వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ అట్ n is equals to 2 రా? n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇదే కదా. అంటే యువర్ లాంబ్డా మినిమం షుడ్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు n ఫైనల్ హోల్ స్క్వేర్. అదే, దాట్స్ ఇట్. మరి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద బాల్మర్ సిరీస్ n is equals to 2
అలాగే బ్రాకెట్ సిరీస్ కోసమే n is equals to 4 వస్తుంది. ఓకే, సో లాంబ్డా మినిమం ఫర్ బాల్మర్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా మినిమం ఫర్ బ్రాకెట్ కదా. ఎస్, ఇది n స్క్వేర్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ కోసం n is equals to 4 వస్తుంది కదరా. సో 4 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 స్క్వేర్, దాట్స్ ఇట్. సో 4:1 4:1 ఉండాలి. ఓకే, అంటే 4 లాంబ్డా రావాలి మామూలుగా. ఇట్ షుడ్ బి 4 లాంబ్డా. ఓకే ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్ రైట్. Next question, Andar. If an electron in hydrogen atom jumps from third to second orbit, emits photon of wavelength lambda, fourth to third, what should be the? Mari okasari same things ra. Okay, attempt cheyochu. Okay, all of these questions you can attempt. Smallest wavelength of Lyman series 91. The difference between largest wavelengths of same, you can do that also. Okay, attempt cheyochu. All these questions are attemptable. Okay, all of these are attemptable. ఇది మొత్తం హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ మీకోసమే. ఓకే, ఎస్. అయితే ఇప్పుడు యువర్ చాప్టర్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, అంటే ఇది ఆటమ్స్, రైట్? ఎస్, యూ క్యాన్ అటెంప్ట్ ఇట్ రా. ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, డిఫికల్ట్ కాదు, ఏమీ క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్ లేదు దీంట్లో. చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. యువర్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ ద మోడర్న్ ఫిజిక్స్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. అంటే ఆటమ్స్, రేపు న్యూక్లియై, మండే కదా ఇది, మండే ట్యూస్డే న్యూక్లియై, థర్స్డే వెన్స్డేకి వీ విల్ టేక్ డ్యువల్ నేచర్. ఓకే, దాని తర్వాత మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే, థర్స్డేకి వీ విల్ టేక్ సెమీ కండక్టర్స్. ఫ్రైడే వరకు ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్. సో యువర్ చాప్టర్ విల్ యాక్చువల్లీ బీ కంప్లీటెడ్. ఎంటైర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 5 days. ఓకే, ఎస్, 5 days కంప్లీట్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్. మరి మెకానిక్స్ కోసమే లెట్ us see, పాసిబుల్ అయితే we will go for if a single hydrogen atom has only one electron, how can it emit complex structure, complex spectrum? Okay, Varsha, good question. Okay, idigo. So even if a single electron is there, okay, hydrogen atom lo oka single electron untundi. Now it will not emit the complex structure by itself. Spectrum it will not emit. Okay, so ఈ స్పెక్ట్రమ్ కోసమే ఫస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు హీట్ ద హైడ్రోజన్, లేదా గివ్ ఎనర్జీ. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఎనర్జీ, దట్స్ ఇట్. నో ఆటమ్, ట్రస్ట్ మీ, నో ఆటమ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ రా. నో ఆటమ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఎమిట్స్ రేడియేషన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. మరి మీకు స్పెక్ట్రమ్ కావాలంటే ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. ఎలక్ట్రిసిటీకి ఫామ్లో, హీట్కి ఫామ్లో, సౌండ్, వాట్ ఎవర్ ఎనర్జీ యూ వాంట్ టు గివ్ ఇట్, యూ గివ్ ఇట్. బట్ ఎనర్జీ కావాలి. సో a single hydrogen with a single electron, when you are giving it the energy, it will jump to the higher shell. దాని తర్వాత depending upon the energy level, n is equals to 2, 3, 4, whatever energy levels are there, whatever amount of energy required, it will only take that much amount of energy. Okay, so if you are giving it energy of 10 electron volt, okay, 10 electron volt మీరు వచ్చారు, కానీ ఇది ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ కోసమే 8 కావాలి. సో ఇట్ విల్ ఓన్లీ టేక్ దట్ 8 electron volt and it will throw out that 2 electron volt. It will not take extra energy. Understanding? అదే, సో ఈ ఎనర్జీ తీసినప్పుడు ఇట్ విల్ జంప్ టు ద హయ్యర్ షెల్స్. దాని తర్వాత అసలీ గేమ్స్ బిగిన్స్ రా. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్, ద రియల్ గేమ్ బిగిన్స్ వెన్ ద ఎనర్జీ ఈస్ గివెన్ టు దాట్. ఓకే, మామూలుగానే నో ఆటమ్ ఎమిట్స్ ద రేడియేషన్. అంటే ఇది ఈ షర్ట్లో కూడా ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో దే ఆర్ నాట్ ఎమిటింగ్ ద రేడియేషన్స్ బై దెమ్సెల్వ్స్. డి బ్రోగ్లీ వేవ్లెంత్, we will take it in dual nature. Okay, yes, de Broglie wavelength in dual nature. Alage photoelectric effect also in dual nature. Yes, right. Okay, bye guys, bye. So now we can wind up this session kada. Notes kavali kada. For notes, modern physics weightage ra, at least 16 marks, 16 to 20 marks minimum. Okay, minimum 16 to 20 marks expect cheyochu. Modern physics is a very strong chapter. Okay, high weightage chapter. Ardhamaindi? Re.
I will upload this list there itself. Okay, ఒకసారి మీరు చూడండి. Yes, okay. Yes. So all of you, this is me, your physics teacher Ahad sir, signing off from this session. Okay. All the best everybody. మీ ఎగ్జామ్ కోసమే బాగా ప్రిపేర్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు టెక్స్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆల్సో. మీ దగ్గర ఐడీస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే టెక్స్ట్ చేయండి. ఓకే, ఎస్. సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్, లెట్ us just wind up today's session. అందరు ఓకే, టేక్ కేర్ గైస్. ఇంకే ఐడి కావాలి? యూ డోంట్ హ్యావ్ మై ఐడి. So if you want to text me on Instagram, Insta ID is this. Telegram ID. Okay, yes. Physics with Ahad sir. No spaces, nothing at all. Okay, combined name. Right. So, all of these questions you attempted, please, okay? The important questions, prati oka questions attempt cheyandi. If you're not getting any question, solution radante, text me, okay? I will tell you the solution. Right? Yes. Done? Not done. Right, yes. So, bye bye everyone. Bye guys. Bye. Okay? Yes, let us just stop.